We're Kahoot. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world: teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen, or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Let's play! Hi, we're Kahoot. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world: teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen, or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Let's play! Hello everyone. Good morning. Ma'am, ba't para pong naka-cover yung boses mo? Po, naka-cover. Baka po mahina lang yung aking volume. Pero, ayan. Okay na po yung audio ni teacher? Ang gagulo. Ganun pa rin po. Ganun pa din. Everyone. Okay, okay. Wait. Wait. Hello, how about now? Hindi pa din ba okay? Again po? Okay na po ba yung audio ni teacher? Opo. Okay, hindi na ba yung parang sobrang baba ng boses? Ayan. Natawa naman ako sa sounds like ng boses ko kanina. Anyway, so let us start. Ayan, thank you so much. Ayan, so as I've said po sa ating GC, okay, 'di ba? I already set a schedule po who will be the opening prayer, the closing prayer in every session, which is every Friday. So for our opening prayer, we have Julia Abba. So please lead us and please unmute your microphone. Okay? Julia? Um, are you there, Julia? Please turn on your microphone. Ayan.
Come on, Julia, don't be shy. Parang ano lang to, parang sa classroom, 'di ba? Nagsiset tayo ng ng schedule kung sino yung mag-opening prayer, sino yung magko-closing. Ayun, para lahat tayo ay makakapag-opening at makakapag-closing prayer. Come on, Julia. We are waiting for you, Julia. You just unmute your microphone po. Julia. Okay. Okay, maybe for this day, si Jahanara muna yung magli-lead. Pero si Julia, next session. Ayan, mag-switch lang. Okay? Ayan. So, Jana, please, turn on your microphone. For the meantime, ikaw muna ang magli-lead for our opening prayer. Okay? Jana? Father in heaven, I give you today all that I think, do, and say. I will work and laugh, have fun and play. Please be with me all through the day. Amen. Ayan. Thank you, Jana, for leading the prayer for our opening prayer po. Okay? For closing prayer, si Franco naman. Pero please remind to your last teacher, for your last subject teacher mamaya, si Franco po yung mag-lead for the closing prayer. Okay? Ayan. So, welcome, my dear students, to our 17th homeroom session. Okay, so we will start at, we all know, na 1 o'clock until 4 p.m. Why 4 p.m.? Because you will meet your teachers, your subject teachers later. That's why we are until 4 o'clock. So, ayun, if you have questions in your modules, especially for module 3 and 4, don't hesitate to ask them, and please listen carefully and don't forget to participate. Okay? For our attendance, we have Don to take down all the names who are attending the session today. Ayan. So today is February. Anong date ngayon, class? Baka hindi nyo rin alam, baka hindi natin alam yung date. February 19 po. Ayan, very good. It's February 19. February means love month. Parang tinatawag natin siyang love month, 'di ba? So usually I just want to share lang, class, especially to those transferees or new students, ayan, mga bago kong anak na nung last nung February pa kasi is face-to-face pa yon, no? So, nakapag-celebrate pa kami ng Valentine's Day, di ba? Ang school activity namin nun is you need to wear, it's either red, yellow, there are symbolisms. Kapag nagsuot ka ng yellow, it means ganito. Kapag red, ganito. Kapag black, ganito. So, that time then wala kaming klase, which means more on meron kaming 1 hour or 2 hours na program, may pag-game si teacher, tapos yung mga students noon ay may chance to go around to meet their teachers, to go with their classmates, to
to give a love letter or kaya letter of appreciation, ganon. Okay? So, nakakamiss yung ganong setup, 'di ba? Yung mga former students diyan, natatandaan niyo ba 'yon? Nung grade 4 kayo? Yes po, ma'am. Yes Oo. po. So, yun, no? Yun yung huling month Opo. yun yung huling month na nagka face to face. Tapos, nung nag-March, doon na tayo nagsimula na mag-lockdown, na talaga we need to wear face mask. Kasi, because of COVID nga. Okay? So, ayun. Okay. So since Julia Kent did not lead us on our opening prayer, schedule siya sa February 26. Okay? So nagkapalitan lang. And then I hope sa closing prayer masunod natin yung schedule na yan. Okay? So ito yung following schedules. Tsaka ito yung kung sino yung mag-opening prayer, kung sino yung mag-closing prayer. Ayan. So, as you can see, kapag yung opening prayer, yung mga girls, tapos yung closing prayer, yung mga boys. Ayan. Tapos, ito na naman yung second batch. Wala pa tayong dates. Wala pa akong dates na in-include kasi baka may ma-adjust. 'Di ba? May biglaang announcements na may Friday tayo na hindi pala magse-session. Kaya, I just leave it blank. Ayan. Don't worry, I am announcing naman yung mga magko-closing tsaka yung mag-opening prayer. So, don't worry. Okay. Kamustahan muna tayo. 'Di ba? So, every homeroom session, talagang kinakamusta ko muna talaga kayo. So, in our kamustahan muna, you just need to complete these 3 phrases. So, you just need to unmute you just type this on the chat box feature po ng ating Google Meet. So, something I did well today. Today I accomplished what? Ayan, duduktungan nyo lang yan. I felt proud when. Ayan, so sharing muna tayo ng mga nangyayari sa atin. Okay? So, you may start answering those while I am sharing my answer. Pwede nyo po yung i-type sa ating chat box. Okay, so ako, something I did well today is, ano nga ba? Is, na-meet ko kayo today na talagang pinaghandaan ko tong araw na to na I am hoping na sana makikita niyo yung effort ni teacher on the presentation tsaka yung mamaya sa review part sa ating pag-a-advance dun sa ating module 3. I hope na may matututunan kayo kasi naghanda ako for that. So today I accomplished your grades. Almost there na, napa-accomplish na. Pero I want to share na today I am accomplished some of your grades in second quarter. And I felt proud when kapag nag-a-ask kayo ng questions talaga sa akin. Kasi may ibang students kasi na nahihiyang mag-ask to the point na hindi na nasasagutan yung module or yung specific activity. Teacher, anong nakaka-proud dun? Kasi hindi ka nahihiyang kausapin ako. Kumbaga, siguro may kilala ako na medyo mahiyain pero dahil nga na marami sa inyo ay talagang kinakausap ako at nagtatanong, nakaka-proud yun sa part ko. Ganun.
So, kayo, ayan, ako yung magbabasa muna. Yan. Sabi ni Baynada, something I did well today is I pray at the, how do I pronounce this masjid? Masjid. Tama ba, anak? Masjid po. Okay, masjid. It is their church, okay? And then today I accomplished my module 2 quarter 3. Wow, that's good. And then thank you Bainada for sharing it. Next, okay I'm waiting for the others. Ayan, naka-flash naman sa screens yung kailangan yung i-complete na sentence. Something I did well today is waking up early, attending the trial. Trial po ito ng Kahoot kanina, yes. And then, attending our homeroom session. Wow, very good. Okay, what else? Ayan, naghihintay po ako. Ano ba yung mga ayan, naghihintay ako ng answers. Something I did well today. Today I accomplished. I felt proud when. Kahit mamili lang kayo ng isa, that's okay. Kung ano yung gusto nyong i-share. Ayan, sabi naman ni Carl, something that I did well today is waking up not early. Okay. And doing my module and attending the Google Meet. Okay. Okay. Anyway, sige. Next, Queenie. For Queenie, something I did well today is having to meet my classmates and my teachers. Wow. I'm happy to help my papa to work. Wow, that's good. Ayan. Another sharing of Andrea. Today, I accomplished feeding our puppy and cat. Wow. Animal lover. Okay, next. For Sean, something I did today, I cleaned my room and his mom is happy. Wow. And then kay Jake, ayan, hi Jake. So si Jake kasi minsan ko lang to minsan lang siya nakakapag sali sa ating session. So ayun. Kaya, hello Jake. Ayan. Next, ang sharing ni Jake is, today I accomplished my module 3 quarter 2. Yun. Today I accomplished my module 3 quarter 2. Okay, nabubulol si teacher, sorry. Okay, that's good Jake. Good to know. Another is for Bainada. I felt proud because I'm not absent at our session. I am proud because I have a house, food, and bed. Wow. It seems Bainada is very appreciating yung mga hindi natin usual na na-appreciate. Ayan. Michelle. Sabi ni Michelle, something I did well today is I did a lovely card for my parents for my post Valentine's greeting to them. Okay, that's good. O kayo ba, grinit nyo ba ng Happy Valentine's Day ang ating parents? Actually, kahit hindi February 14, dapat every day. Pero since may ganun tayong tradition dito sa ating bansa, ayan, kapag Valentine's Day, may effort or na may love letter or card sa ating parents or simple gift na binibigay sa kanila. And then, ayan, today I accomplished my module in Sharpen Your Life Skills today. How about the others? I am expecting, how about si Don? Ayan, si Franco, si Jacob, Jana, JP, Kid. Ano naman yung sa inyo? Diba? Something I did well today. Kukumplituhin nyo lang yan. You just need to choose. Or kung gusto nyo lahat, why not? Diba? Today, I accomplished blank, blank, blank. I felt proud when blank, blank, blank.
Ayan. Who else? Ayan, Basher. Dylan. Ano naman yung mga gusto nyong i-share? Ano ba yung mga na-accomplish nyo today? Another. Wow. Another from Michelle. I felt proud when my parents commended me for a job well done. Okay, very good. I felt proud when one of my module is done, and it makes my sister and me happy. And when I help my family in doing chores. Hey, that's good. Ayan. Oh, how about the others? I'm still waiting. Ayan, Caitlin, what is your... Ayan, diba? Kid, ano naman yung inyong mai-share? Okay, ayan, magbabasa-basa na ako. For Caitlin, something I did well today is cleaning the house with my family. Wow, very good. Parang lumalabas, it is your bonding o kaya get together. Next, how about ayan, sabi ni Jacob, I felt proud of my parent because they work hard for us. Wow. Okay, very good. That's nice, no? Who else? Baka sige, isa-isahin ko ulit yung mga hindi ko pa nakikitang sumasagot ng ating kamustahan. Ayan. Si JP, Kid, Basher, Bakenaman, Dylan, Dylan Joaquin, Dylan Zandre. Okay. So, basahin ko lang yung kay Jana. Today, I accomplished my module in Explore Mysteries today. Very good. Explore Mysteries, subject yun, ang subject nun ay math. Kay Sir Ariel. Okay. Baka may hahabol pa. Last 1 minute, baka meron pa. Wait lang po, ma'am. Ayan, very good. Thank you for giving me a sign na meron pa. So ayun nga, maganda na may nababasa niyo din yung answers na yun or na nakakapagsagot tayo ng ganun para ayan, tsaka maganda tong mga sharing ng mga classmates ninyo kasi para mas may ma-realize pa tayong another answer, malay nyo na hindi lang pala si Jacob yung may ganyang sharing na about sa na I felt proud of my parents. Maaring yung ganun din yung kay Prince, ganun din yung kay Andrea, 'di ba? O, ibig sabihin may mga pare-parehas kayong nafi-feel. Okay. Sabi ni Don, I felt proud when I see my sister smile. Wow. Yan, since si Don ay ate. Ayan. Wow. That's good. Okay. Mukhang mahaba yung mga sinasagot ng iba. Sige. Last 30 seconds. Ayan. Last 30 seconds. Ayan, sabi ni Still Chill, which is si Dylan Joaquin, I felt proud frequently having fun with my cousins in the living room. Oy, that's nice ha, kasi kasama mo yung mga cousins mo in your house, 'di ba? Kasi since pandemic, hindi mo nakakasama even your friends nga eh. Tsaka yung mga cousins or kamag-anak because may pandemic. Ayan, sabi ni Kid, something I did well today that I you make a fried rice and I accomplished module 3 and I felt proud when I don't have any household chores. Okay. Nagigets kita doon, Kid. And then,
that's nice na nakakapagluto na rin kayo. Feeling ko naman, class, at your age, ayan, marunong na tayong magluto. Kahit mga prito-prito or ano, halo-halo, gisa-gisa, 'di ba? Okay, sabi ni Jana, something I did well today is I cook our breakfast for my parents. Wow! O, 'di ba? Sabi ko na may mga sa age nyo, pwede na talaga kayo magluto. Ayan, sabi ni Baynada, me too, ma'am. My cousins and tita are here. Wow. 'Di ba, nakakamiss naman 'yan na medyo ayan, noisy in the house and fun. Sana all, hindi, joke lang. Ayun, so I hope, thank you for all the sharing that you shared to me and to your classmates. Ayan. So, let us now proceed. I have something to share, no, that you can do at home. So this is uh there is nothing to do regarding to your modules naman. So, ang purpose itong My Heart Map or this simple activity is para makapag-reflect kayo since para maging motivated din tayo when studying, no? So, this My Heart Map is about, ayan, favorite quote, baka meron kayo nun, what makes me happy, favorite game, favorite thing about myself, favorite song, things that I am good, your dreams, people I care about. So, eto class, you can do this. I will give you a copy of this My Heart Map. Yung heart map nyo class, pwede nyo itong i-display kung saan kayo nagsasagot ng module. Kung may kwarto kayo, why not? Okay? Since kamustahan din naman to, so I just want to know you better din naman, especially for those transferees din. So, eto, paano ba gawin yung My Heart Map? So, on the clean paper, copy the heart map that was being drawn on the picture. Fill in the map with your answers. You can write or draw your answers. You may use coloring materials if necessary. So, if you have time lang naman, available time, why not na i-accomplish nyo tong My Heart Map? Okay? So, teacher, ipapasa po ba yan? Hindi po ito ipapasa. Pipicturean lang po ito and then you may send it sa ating group chat sa Messenger. Yung sa tayo-tayo lang na kung saan na yung andun lang yung mga classmates natin na group chat. Ayun. So, isi-send ko tong copy na to sa GC para you know how to make your heart map. Ayan. Para lang hindi lang puro modules yung i-answer natin. For sure, sobrang dali lang naman ito. Ayan, favorite game. It's all about you naman nito, class. What makes me happy? Favorite thing about myself, favorite quote, 'di ba? So, ayan. Nagkakaintindihan ba doon, class, sa My Heart Map? Ma'am, Yes. magkakahot po mamaya. Ha? Magkakahot po mamaya. Opo, magkakahot. Chill ka lang, chill. Okay, pero going back sa My Heart Map, gets po ba yon? Yes po. Okay. So, that's good. How about the others? Naintindihan po ba yon? Yes po. Okay. Okay. That's good. Parang, ano lang yan, pause lang muna sa pag-answer ng modules. Kasi for sure, yung iba nating modules, medyo nahihirapan kayo sa pag-answer. Dito muna kayo sa pang-loosen up lang sa mga nahihirapan sa module. Ayan. Madali lang naman yan kasi it's all about you. Okay. Next. So, reminders tayo, class. Ito na. We are talking about your modules naman. So, I hope okay na tayo sa kanina.
So, reminders tayo sa modules. Write your complete name. Kung meron na naman kayong module 3 and 4 ng third quarter, kung mapapansin nyo, sa bawat activities, meron na tayo naka-indicate na name and section. So, I have here a hard copy of your module. So, example ko lang, no? Ayan. So, sample ko lang, class, ito. Ayan, no? Merong name and section. So, nakikita nyo ba, class? Yes po. Ayan. So, syempre, since may nakalagay na tayo na ganyan sa bawat activities, ibig sabihin, you need to write your name dyan. Okay? So, I hope, class, for those na baka hindi yan napansin, ayan, minimension ko na, class, na meron po dyang naka-indicate or may part po dyan sa mga activities nyo na may name and section. So, please write your complete name. And then, another thing is submit only the answered activities that are intended for your grade level. So, I always reminded this starting pa nung, actually, nung second quarter pa nga ng module 3 and 4. But I hope you did it na sa pag-submit noong modules 1 and 2 nung third quarter. Ang tanong ko, ginawa nyo ba? Tinanggal nyo ba yung mga reading parts at ang pinasa lamang yung mga sinagutan yung activities? Hello? Hello, nakalimutan. Yes po. Okay. Akala ko nakalimutan na. Okay, very good, very good. So, next tayo. Ito kasi yung madalas nating nakakalimutan, no? When answering your modules, okay, may mga enabling task tayo dyan, tsaka final assessment. Please do exert effort naman. If the directions tell that you need to put color, syempre you need to put color. Pero make it sure that you exert effort and that you did your best on that activity. Okay? Next, review or double check your modules before the day of submission. Okay, ito ba ay ginagawa ninyo with your parents or kahit kayo? Ginagawa po ba yung review or double check? Class? Yes po. Okay. Yung iba. Sige po. Yan, very good very good po, very good. Okay, importante po kasi na nagre-review tayo ng modules kasi like what I've said before na 'di ba nagpapasa lang tayo ng mga answered activities na may mga per pages. Yung iba kasi doon na baka napasama sa reading material. So since may reading doon, hindi mo siya napasama. Okay, kaya nga, class, nung every follow-up session natin doon doon sa mga uma-attend na ang binibigay kong pagre-remind na dapat ipasa sa akin ay pages, hindi activity number. Talagang pages yung sinasubmit ko sa inyo para mado-double check natin. Para kapag pinasa, kumpleto. Okay? Ayun po yon. Kaya sa mga hindi pa, please do so. Ayan. So, okay na tayo dyan? So, so far, is everything clear? Or is everything clear so far? I hope yes. So, ayun. Okay. Next tayo. Ayan, this is now our Kahoot. So, ayan, I will stop sharing this one. So, for our Kahoot, because we are now proceed with tayo ay re-review na ng module.
So, I will turn off my camera lang para lumesen yung date, para lumesen lang yung pag-log. So, wait for a while, class. Ayan. So, I will share my screen now. So, please wait. Ayan. Okay. So, for our Kahoot, to join, please enter for our Kahoot game. I am allowing just 30 seconds to join. 30 seconds to join. Ayan. So, maka-10 participants lang tayo. Okay na yon. So, kung gusto niyo talaga maka-join, please go to www.kahoot.it and our code is, or game pin is 876-1123. 876-1123. 1123. Yes. So, as you can see, 5 pa lang tayo. Sige, kahit anong nickname mo na yan. Sige, it's surprise na lang siguro sa dulo. So, I prepared 20 questions. At hindi ko pala na-adjust yung time. We have 10 seconds to answer. Kasi kung ito 20 seconds ko, baka maubos na yung oras ko na until 2. I-discuss ko pa yung pang module 3. Ayan. So, again, just go with www.kahoot. Spelling ng Kahoot is KAHOOT.IT. Then the game pin is 876-1123. Okay? Please join. 7 pa lang, but we are 24. Guys, class, please participate. Nagda-download pa lang ako. Ma'am, wait lang po. Nagda-download pa lang po ako. Okay, we are now 8 on the waiting room. We are now 10. Baka may hahabol pa. I'm looking forward na may hahabol pa. I swear. Ako po, ma'am. Meron pa atang hahabol. Sige. May habol pa ba? Ayan, 11 na. Ayan na, dumarami na. That's good.
Again, class, I hope you have a stable connection. And then, ako na nagsasabi sa inyo, you have 10 seconds to answer in each question. Okay, last 20 seconds. Ma'am, ano paano po? Okay, the game pin is 8761123. Last 10 seconds. Ma'am, paano mag-join? Ayan po, dapat may makikita kang game pin. 876. Try nyo na lang pumunta sa gamit yung browser. Gamit ang browser. Okay. Ita-type lang yung www.kahoot.it. Punta lang dito sa website na to, anak ko, para hindi na mag-download. Prince, ikaw ba yun? Ayan. Punta ka lang dyan, nak. Select mo lang yan. Okay. O, nabawasan tayo. Kanina 13 tayo. Okay. So, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, let's start na po. Sa mga hindi nakaka-join, it's okay. Ayan. Ito ay ano lang naman. May 20 questions naman tayo. Huwag kayong mag-alala. May nagsagot ng true. Ala. Ako ay teacher nyo lang for TLEN Computer. Ayan. Sige, next. Oh, who is your teacher in ESP daw? Okay. Take note, si Teacher Kim po ang ating teacher, ang inyong teacher sa ESP. O, di ba? Third quarter na tayo, di pa rin natin alam. Ayan. Next time po, ayan. Who is your MAPE teacher daw? Ayan. Who is your MAPE teacher? Sino kaya? Oh. Okay, may nagsagot ng Miss Wait. Sino kaya yung dalawang yun? Take notes, it's Sir Ariel.
Next. Who is your AP teacher? AP, Araling Panlipunan. Ang clue, hindi ako. Ayan na, yung clue, hindi ako. Okay, very good. Ayan, si Ma'am Michelle. Okay, next. What are the integrated subjects in Hone Your Creativity Cluster? Ano-anong subjects daw yung sa Hone Your Creativity? Okay, next. Which cluster has only one subject? Malamang hindi observe your world. Baka naman may nag-answer nun. Okay, explore mysteries. Oops, next. Ayan na, sa module ko yan, class. Sharpen your life skills. Baka yung cotton buds ginagamit niyo sa paa, ha? Ewan ko na lang. Okay. Hala, face, cotton buds. Class. Sa ears yun, di ba? Bakit may nag-answer ng face? Cotton buds, class? Alam niyo ba yung itsura nun? Kayo talaga. Next. May picture dyan. This is for, para saan daw yan? Baka tinatry niyo sa bibig yan, ha? Nako, sana naman lahat tumama dito. Yun, it's underarm. Ayan. Ewan ko, Jacob. Anong tawag dyan, class? Class, di yan dental string, ha? That is a dental floss. And dental floss is... And dental floss... Sa akin, mahula-hula lang eh. Ang dental floss ay ginagamit sa mouth. Yun yung mga nakasingit na in Tagalog, tinga. Ayan, sa ngipin. Na hindi naaabot ng toothbrush. It's okay. Now you know, dental floss yun. True or false? Select an outfit that is appropriate for each occasion. Is it true or false? Okay, very good. True. Ayan, ito ay isang question sa module 2 ata. If I'm not mistaken. Ma'am, Oh, Sa akin po, ma'am, yes. nakasulat lang po. Ganyan lang po. Wala po nakasabi true or false. Wala ako po kung ano yung true or false. Oo, sige. Letter lang. Sige. Next. Last 2 questions na lang tayo, class, ha? Okay, what does RTW means? Ready to walk, ready to wear, ready to warm, ready to waste. Okay, very good. It's ready to wear. Last question po. Last one na lang pala. After this, last one. Anong tawag naman daw dyan? Lang yan. Red. Diba nag-red na yellow na red? Okay, sewing machine. Very good. Next. Okay, for the last one, what kind of stitch is this? Anong tawag dyan?
Ako. Okay. Hala, running stitch ba yon? So, only 3 students got the correct answer. That is a back stitch class. Ma'am, Okay. So, we already end the questions, no? So, here are the top 3 who got the highest score. So, may I know who is Creative Turtle? Sino si Creative Turtle? Andrea po, ma'am. Oh, ma'am, tignan mo po yung sa akin, ma'am. ayan. So, thank you everyone for Ma'am, isa po sa akin, ma'am. Ganun po talaga yung choices. ayan. Sino si Hero Rhino? Ayaw, 'di ba nagtatanungan na. Anyway, ayan. So, let Ma'am, us now tignan po sa messenger. Tignan mo po Opo. kung ganun po talaga yung choices. Sige po. Okay, so for those na regarding dun sa nangyari nga kanina, pero I hope na next time na ay marami tayong maka-join. So, siguro attend tayo sa follow-up session para mas ma-practice natin yung pag-play ng Kahoot. Okay? Okay. Si Don ay second. Okay. So, next time, class, sa follow-up session, ayan, try sa Kahoot para kapag nag-homeroom session na tayo, ay mabilis na lang. So, okay po ba yon, kids? Opo. Opo. Wow! Okay. So, Cheska, what is your concern po? Ang tagal po mamili ng nickname sa akin, ma'am. Kanina pa po. Okay. So, ayun, don't worry. It's just our first time kasi, no, to use the Kahoot. Anyway, no, nag-trial din naman kami. Onti lang yung naka-join. Pero, sabi ko nga, try to catch up sa ating follow-up session next week para mas mahasa yung pag-answer natin sa Kahoot. Okay? Para malesen yung mga problems sa atin na ganyan. Okay, so let us now proceed with the third quarter module 3. So, ako, I just want you to highlight, I just want to share the highlights of the module 3. So, module 3 is mostly about cooking naman to, no? So, when we say kasi about home economics, hindi mawawala yung regarding sa pag-cook or pag-prepare for preparing foods, no? So, ayan. Kung mapapansin niyo yung buong module sa HELE, it is about cooking or preparing preparing foods. So, as you can see, if I just have a time, no, to show this video, it is about a kid po to 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 cook a breakfast, no? Not just one menu, but 3 breakfast or 3 menus. Okay, so ayan yun. Siguro I will show this na lang sa ating follow-up session. Okay, so I hope you will attend on that day. I will announce na lang on our GC. Okay. I'm better than my mom. So, take note, in preparing food, I shared this on this paragraph sa module, which is in the midst of the COVID-19 pandemic, eating healthy food remains an important part of maintaining your health. While there are no specific foods that can boost your immune system or help you fight off symptoms, you may not share with friends and loved ones, but there are lots of other ways to eat well and support your health at this difficult time. Ayan. Kaya nga, di ba, class, ang sinasuggest ko every time na may session tayo is
ayan, na dapat before we attend to our session is you need to take your lunch early, 'di ba? Para makapaghanda tayo sa ating session. Ayan. For this activity naman, class, I hope this is all clear to you that the answers is between a check or a cross mark. Okay? So, ang gusto ko lang i-clear dito is about the term synthetic. Alam ba yung word na synthetic? Alam ba ang ibig sabihin nun? Class? Class? Ayan, you may use the chat box if ever na you know what is synthetic, ha? Ayan. Pero ayun nga, when we say synthetic, class, opposite siya na word ng authentic, which is pag sinabing authentic, original, fresh, okay? So, pag sinabing synthetic, artificial yan. So, para lang makuha yung original fruit drink, may ginamit na chemical para almost the same siya. Pero again, it is synthetic. Hindi siya totoo. Okay? So, masasabi ba natin yung synthetic fruit drink is healthy to eat or to drink? Healthy ba siyang inumin? Class? Yes, tama, Michelle. Imitation. Okay, thank you, Dylan. No po. So, anong ilalagay natin dyan? Check or cross mark? Check or cross mark? Cross mark, very good. Okay. So, ayun no. Pero class, Ma'am, anong module po ulit yun? Module 4? 3 anak. Module 3. Advance masyado, kid. Okay. So, anyway, ayun. Tapos class, meron ako iniwan na question dyan sa baba, below these items, no? After answering, kindly share which of the following food items above you like the most. Be honest na. Be honest, ha. For example, ang favorite mo talaga dyan is yung cheese curls o kaya french fries. O bakit naman yun yung favorite mo? Ma'am. Even though you know it's healthy or not, still you need to answer what is your favorite food item. What food do you like the most nga eh? Yes. Ma'am, next week pa po yung module 4. Yes. Very good, kid. Next week pa ang module 4. For the meantime, we are discussing module 3. Okay. Next tayo, we have activity 2. Ito, madali lang naman to because you have choices there naman, kaya hindi naman kayo mahihirapan. Okay? Pero, take note dyan, class, sa page 10 to, no? Sa page 10. Dyan po sa identification part, sa number 6, wala dyan yung makikita yung tamang answer. So, what you need to do is to write the correct answer. Okay? Sa number 6, wala dyan yung correct answer, dyan sa choices. Pero, ilalagay po natin kung ano yung tamang answer dyan. Isusulat po natin. Don't worry if you just read the reading one, malalaman nyo po kung ano yung tinutukoy or ano yung correct answer for number 6. Okay? Next. Ayan naman, class. So, yung nasa baba, yung mga foods na yan, ilalagay nyo lang siya kung saang category siya naka-indicate. So, syempre, bago natin i-answer yan, dapat babasahin muna natin yung reading part kasi para malaman nyo kung ano ba yung examples ng fats and sweets. Ano ba yung mga examples ng bawat categories ng food pyramid. Okay? Para malaman nyo kung saan nyo siya makakategorize. Yung banana, saan ba siya isusulat? Yung broccoli, saan ba siyang group? Okay, sa meat and protein ba yan? Yung broccoli? Okay. So, read the reading one para malaman natin kung saan siya nakakategorize.
For activity 3 naman class, ang concern ko dito is malinaw naman sa sample ko that you need to draw. No, you need to draw the malinaw naman sa sample ko na kailangan yung i-drawing yung mga food na na naka-pattern by the plate template. Okay? So, halimbawa, kung itlog, pwede naman isang itlog lang. Okay lang naman din yun. Pero, again, pwede nyo po yan kulayan, class, ha? Ayun nga, sabi ko nga kanina sa reminder na kapag sinabing exert effort talaga. Hindi yung makikita ko dyan parang sketch lang or parang drawing lang sa scratch. Kung kayang kulayan, why not? Kung pwedeng kulayan, why not? Malinaw po ba sa activity 3, class? Yes po. Okay, Yes thank you po. so much. Okay, so meron dyang breakfast, lunch, and dinner. Okay? Ayan, yung reading to naman, it is about planning meals for the family. When we say meal pattern class, ayan, ito yung meal pattern na tinutukoy ko, no? So, meal pattern is a menu planning tool used to develop healthy meals and balanced diet. Okay. Ang purpose din ng meal pattern is para ano yung mga dapat yung right amount of rice, yung right amount of yung meat. So, dahil dito sa meal pattern na to, helpful to para nakukuha natin yung mga nutrients na dapat na meron tayo. Okay? Ayan. So, eto class, makikita nyo ang ibig kong sabihin dito sa module na meals should be planned carefully so that they are, ayan, affordable, nutritious, attractive, hygienic, ayan. Oh, paano masasabing hygienic? Ayan, hinuhugasan yung vegetables bago lutuin or bago hiwain or balatan. Dapat din yung mga tools ay kailangan malinis din. Ayan, class. So, dito sa activity 4, you just encircle yung appropriate meal. So, for example, sa fruit, ano ba yung appropriate dyan? Is it banana or the canned mixed fruit? So, pagkapili natin dyan, aalamin natin kung anong nutrients ang makukuha natin sa fruit na yan. So, halimbawa, ang sinagot ko ay banana. Okay, ayun yung sagot ko. So, anong nutrients ang makukuha ko sa banana? So, usually, since para mas may idea ko kung ano talaga ang mga nutrients na makukuha ko kapag kumain ako ng banana, I search, okay? So, nag-search ako na ang bananas are one of the best fruit sources of vitamin B6. A medium banana will provide about 10 to 12% of your daily fiber needs. Okay, so ibig sabihin, nag-provide ako ng information class na ito kahit ikaw anak ay malalaman mo na ito pala yung mga nutrients na makukuha ko kapag kumakain ako ng banana. Ayan. So everything is clear po ba so far? Yes po. Okay. So, ayan. Okay, ang gusto ko naman i-clarify dito class, yung about sa search it sa activity 5 is yung sa reference. Yung reference kasi class kung saan nyo nakuha yung meaning. Okay? So, syempre since mag-e-explore or babasahin nyo pa lang naman yung reading about Excel, syempre kailangan muna nating alamin yung mga definition of terms. 3 po yan. Okay, so kung
aalamin ninyo kung saan nyo nakuha yung meaning ng Excel, tapos saan nyo or ano yung ginamit nyo para makuha yung meaning na yun. Pwede na bang dictionary yung ilagay, yung sa reference, pwedeng dictionary, or kung kumuha sa website or sa Google, isa-search po yung, isusulat po yung link kung saan kinuhaan or saan po kinuha yung meaning ng word na yan. Naiintindihan po ba? Opo. Okay. And then, ayan, proceed lang ako sa final assessment. Kasi yung activities naman for computer ay madali lang naman intindihin yon. So for final assessment class, wala naman kayong kailangan i-search, wala naman kayong kailangan i-search, wala naman kayong kailangan i-print. Ang kailangan nyo lang dito ay isusulat nyo lang. Okay? Eto class ay pwede nyo pag-isipan kung sino yung nagluluto sa bahay. Okay? So para kayo nag-a-advance ng inyong kakainin sa buong week. Pero take note, may kailangan tayong isaalang-alang, which is dapat healthy, dapat affordable, 'di ba? Syempre sa panahon ngayon, 'di ba, nagtumataas yung bilihin. Gusto mo ang ilalagay mo for lunch lechon, 'di ba? So take note na much better to discuss this kung sino yung nagluluto sa family. Okay, para bonding nyo na rin yun na ano yung mga meals na healthy at the same time mas mga delicious foods pa. Teacher, sa pinakababa po kasi hindi ko maintindihan yun. Yung parang do ahead or task to do, prep for next day. Ibig sabihin, class, if ever na, halimbawa, yung dinner nyo ng Tuesday, parang may kailangan i-prepare ahead of time. Halimbawa, ima-marinate pa. So pwede nyo siyang gawin na, halimbawa, Monday, prepare nyo na yung ingredients para dun sa halimbawa, barbecue, kasi yung barbecue ay minamarinade naman, or chicken barbecue. So, nung Monday pa lang, prepare nyo na yung pagmamarinade nun, para kinabukasan, lulutuin na lang siya. Ganon po yung ibig sabihin ng do ahead. Naiintindihan po ba? Yes po. Ayan. So, may instructions naman po ako na nilagay sa Module 1. Munggo sa Friday. O sige, ayan. Ayan yung munggo. Usually, ang preparations ahead dyan, binababad sa tubig. In English, soak in water. Anong purpose nun? Para mas mapadali yung process ng pagluto. Kasi kung papakuluan siya, baka maubos po yung inyong gas. 'Di ba? Kaya ang do ahead doon is soak in water. The munggo seeds are soak it in a water. Ganon. Ganun ba 'yon pag Friday Munggo Day? Natawa naman ako. Anyway, so ganun lang yung ating final assessment sa Module 3. So, for further announcements, I will announce na lang later. So, pakisabi sa last teacher nyo, after nyo mag-closing prayer, wag mo nang aalis para masabi ko yung mga announcements. Okay? Okay po ba, class? Okay po, ma'am. Okay. Sige. Yung iba, okay po ba yon? Okay po, ma'am. Sige Yes po. po, ma'am. Okay, very good. Sige po, I will leave na po. Goodbye, and please wait for your next teacher. Thank you, Ma'am Faye. Pasensya na. Pumasok na kami. Ma'am Jum, nakain ka na po dito? Yes po. Ayan. So, good afternoon. Ma'am Jum, nakain ka na po dito? Yes po.
Ayan. So, good afternoon, Katleya. Good Hi. afternoon po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon sa inyong lahat. Malinaw po ba yung boses ng teacher? Yes Opo. po. Okay, sige. So, magpipresent na ako agad-agad kasi sayang yung time natin, 2:07 na. So, 15 minutes lang si teacher dito. So, before anything else, say good afternoon first to Miss Factor kasi nandito siya. I think nandito siya. Say good afternoon to our coordinator, Miss Factor. Good afternoon po, Miss Good Tor. afternoon po. Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, afternoon po. Ma'am and Ma'am June. Good afternoon. Ma'am Factor, mag-present na ako kasi nakain na yung ano eh. Sige, go. Present ako agad. Mamaya mo na lang siya papakilala ba? Opo ma'am, mamaya na lang kasi para module muna ako ma'am. Sige. Ayun, so, kita na po ba yung screen ko, nak? Yes po. Ayan, Yes so, po. ano yung attention ko once na nag-block ulit yung screen ko kasi kanina yun yung nagiging problem namin. Biglang nagto-total block yung screen ni teacher. So, pupunta tayo dito sa Module 3 sa third quarter. Okay, nakikita po ba lahat ng screen ko? Yes po. Okay, so start na tayo. So, one of the objectives, okay ha? Sa science muna tayo. Describe how light, sound, and heat travel. Number 2, discuss why some materials are good conductors of heat and electricity. And then 3, define and characterize simple machines and give their uses. And then for PE naman po, identify the kinds of dances. And for health, determine the negative impact of the use and abuse of alcohol and drugs to the health of individual, policies of the school, relationship of the family, and safety of the community. Pakicall yung attention ko kung mabilis po kasi naghahabol po tayo ng time para hindi po naapektuhan yung susunod sa atin. Okay, now, yung final assessment po natin para sa module na to, wag nating kakalimutan and please do or make some effort po in doing your final assessment because 30% of your grade will be coming from this. Okay, a short circuit diagram. So, saan po ito gagawin? Dun sa last page po and be guided by the instruction and scoring rubrics po. Okay po, again, ulitin ko, yung final assessment po for the third module for the third quarter is short circuit diagram po sa nagagawin sa last page of your module po. Okay. For the first reading 1 for A, B, and C for grades 4 to 6 entitled Trouble Bodies, it's all about heat, light, and sound. Okay. So, nakikita naman po, lahat po ba meron ng module 3? Katleya? Hi. Hello, Katleya. Lahat po ba meron na? Opo, meron na po. Okay, that's good. So, heat, light, and sound. How does heat move? Nandyan po sa reading part na yan. You also have there an illustration for conduction and convection. Ayan po. You have there yung illustration niya para mas madali niyong maintindihan. Another po is yung sa light. So, what is the fastest thing in the universe? Kung nagbasa na kayo. Anyone from the class, what is the fastest thing in the universe? Light. Light. Okay, very good. Light. Okay, so how light travel? Nandyan po, refraction, law of reflection, refraction, ayan po, and how sounds travel naman po. Ayan, andyan po yung picture ng sound waves. What are sound waves? And then the illustration, yung picture dyan, what is thunder, what is lightning. It's all about sounds. And then the difference between sound and light. Okay, for grade 4, you have their activity 1, travel bodies. Fill in the blanks with the concept or terms that would best complete each statement. So,
Dahil ito, may iwan na to sa inyo, yung mga activity nyo lang, ipapasa ninyo, it's up to you kung sasagutan ninyo. But if I were you, kumbaga, para nai-enhance din yung information, yung kaalaman na naging ninyo for this module, mas mabuting sagutan nyo na lang din. Okay. And then, for the reading 2 for ABNC, ito po yun sa grade 5. Again, travel bodies, heat, light, and sound. In addition, conductor, ayan, conductors, ayan, materials like copper and silver are most common. Aluminum, gold, steel, and this will be your activity for grade 5. So, activity 2B for grades 5, ito po yung sa inyo, good manners and right conductors. Yun po yung title ng activity ninyo. So, identify the following materials, whether conductors of electricity or not. Write your answer on the box provided for. For example, plastic. Is it conductor or insulator? Okay. So, identify nyo lang po dyan. Ilalagay nyo lang po dun sa box. So, lahat naman po ng example dito ay nasa reading. Kung babasahin at aaralin nyo po yung readings, nandun lang po lahat. So, very easy lang po para sa Module 3. Do you have any question sa activity ninyo sa science? For your first activity sa Module 3, Katleya. Question po. Ano yun? Sino yun? Please unmute your microphone if you want to answer my questions. Yes po. May question po ba? Wala naman po. None so far. Okay, kung wala, let's move. Saan? Yung reading 3 for ABNC, pwede din pong basahin ang sagutan. But this activity sa baba is intended for grade 6 po. Pwede nyo din pong sagutan since nandyan yung reading. Okay. And then, reading 4, para po to sa PE. Okay. Type 5 dance, type of dance. Okay, you have there, since na online tayo, kumbaga durable naman sa inyo, pag-search sa YouTube, naglagay po si teacher dyan ng mga link para po makita nyo yung example. For example, ano ba ang itsura pag sinasayo ng ballet, ng ballroom, ng contemporary, ng hip-hop, and then jazz. So, what you gonna do? Lagay nyo po yung link doon sa YouTube, and then click, find, and then link, and then, mapapanood nyo na po yan. Mapapanood nyo na po yung example ng mga sayaw na nakalagay dyan. So, since yung meaning naman po, and then some of the details nandyan na, in addition to that, yung link, papanoorin nyo po. Ano po? Question po. Yung iba nag-error dito sa ballet, okay? So, mamaya, i-resend ko sa inyo para click nyo na lang sa GC ninyo yung link ditong sa ballet natin. Okay? Question po. Nakasagot din po. Kateya, question po. Ako po, ma'am. Yes po. Meron po akong question dito po sa activity 4, sa next page po na reading. Sa? Sa next page po na reading, pagkatapos po niyan, Ito yung to. dance po, yan po. Yan, dance to express, not to impress. So, since grade 5, ballroom dance, choose a song you want to use and make 1-minute choreography of the dance given to your grade level. Take a video of it and save it to your drive. Opo. Ito po yung activity ninyo para sa PE. Yes po. Ano po yung question ninyo? Pwede po ba solo? Solo? Pwede naman po. As long as na maipapakita ninyo yung mga steps sa ballroom doon. 1 minute lang naman po yan. Unlike yung nakaraang activity natin na kailangan meron kang kasama, ito naman po is pwede naman po. And then, let me remind you na yung paggawa ng folder sa Drive and then pag-share sa akin is kailangan po. Kasi po, doon po tayo magsisave ng mga activity natin. Not just yung mga videos, but also yung mga activity, di ba? Since then, first quarter pa lang po, sinasabi ko na sa inyo na yung mga activity na pinapasa ninyo, bago nyo po ipadala o bago po dalhin nila mami at daddy,
picturean nyo na para may copy po tayo kasi hindi naman po natin, wag naman nating asahan pero para lang po mayroon tayong copy ng mga activity natin once na hanapin ni teacher o baka na-detach yung page or nalagay, napasama sa ibang department, syempre napakahirap maghanap. Though hinahanap naman namin lahat yon, pero para mas madali nating ma-check yung mga activity ninyo, much better kung may copy kayo, kung napicturean ninyo yung mga activity ninyo. And then, save nyo lang po dun sa drive para at least madali pong maghanap yung mga teachers ninyo. Kasi sinishare ko din po yan sa mga teachers ninyo. Okay po? Kasi for example, sa O Cluster, we have Science, PE, and Health. So, hindi lang po sa akin yan. Nandyan din po si Ma'am Faye. Halimbawa, na wala yung O Cluster ninyong module. O, paano makakapag-check si Ma'am Faye para sa PE and Health? So, ang gagawin ni Teacher Buban, or ng teacher ninyo para sa O Cluster, isi-share po yung drive at sinare ko na po. So, ayun. Doon madaling makita. Naintindihan po? That naintindihan po. Question po. Wala naman po. Wala naman po. So, move tayo. Kasi nagmamadali si teacher kasi hanggang ano lang, 18 na ako. Kasi medyo ano. So, last 3 minutes. Okay, para sa health naman po, reading 5 for A, B, and C, health and behavioral risk of alcohol. Ito po yung sa readings. And then, yung activity nyo po, grade 5. Ito po yan. Activity 6, destroyer of homes, fear, family support. Write the negative consequences of consequences using drugs that may result to your poor family relationship. So, ilang boxes yan? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, you have 10 boxes to fill in ng negative consequences using drugs na that may result to your poor family relationship. Ano yung mga negative impact when it comes to your family once na nag-use ka ng drugs? Yun po yung sa health. So, lalagyan lagi ng pangalan. Don't forget to write your name doon sa mga boxes. And the last part will be for the final assessment, which is short circuit diagram. Ayun po. So, question po, kasi I have an announcement para po sa Katleya. Question po. Dana po. Wala na. So, stop presenting na ako, Nak. Okay. Kung wala ng question, pero pag may naisip pa rin kayo ng question, feel free na mag-chat sa akin o sa mga teachers ninyo to ask or to raise some questions between 8 to 5. Siyempre, pahinga na rin naman po ng mga teacher yun pag nag-exit ng 5 p.m. So, okay. So, meron akong kasama ngayon na ipapakilala sa inyo. And starting Monday, kumbaga, siya na rin po yung magiging cluster teacher ninyo sa O Cluster. Pero hindi naman ako totally mawawala. Kumbaga, siya na yung pinaka-main cluster teacher ninyo para sa O Cluster. But still, si Ma'am Buban ay nandito pa din. Ma'am June, nandyan ka na po ba ulit? Yes po. Okay, good afternoon, Katleya. Say good afternoon to Ma'am June Montaño. She will be your O Cluster teacher starting Monday na po. Ayun po. Good afternoon po. Good afternoon, Katleya. Afternoon po. Introduce na po ako, ma'am. Yes po, ma'am. Good afternoon, Katleya. I'm Miss Jumila Rose Montaño. You may call me Miss Jum or Miss Montaño. Gaya na sinabi ni Ma'am Buban, ako yung papalit sa kanya. So I'm hoping na we can get along and let's help each other. Let's work hand in hand para mapagtagumpayan natin yung school year na to. Konti na lang naman, no? Matatapos na rin naman. And tulungan lang tayo if merong kailangan si teacher, no, tulungan nyo lang din ako kasi syempre bago lang din ako. And if you have questions, feel free to ask kasi i-assist naman namin kayo ni Ma'am Buban. Yun lang po.
Do you have any questions? Wala naman po. Okay. So siguro yung iba sa inyo, familiar sa face ko. Kasi dati akong student teacher sa NTC. So graduate po ako ng NTC and naging student teacher din po ako ni Ma'am Supnet noong 2016-2017. Ganon. Wala na pong question. Parang familiar din po kayo eh. Oo, familiar yung apelyido mo sa akin. Talagang familiar si Don kasi laman niya ng kontisera yan si Don eh. Opo. Yan. Ma'am Factor, do you have anything to say po? Ma'am Factor, nandyan ka pa po? Nandyan pa ba si Miss Factor? Ma'am Factor, may sasabihin po ba kayo? Nandito po siya, ma'am. Nakikita So, baka may gusto ding sabihin si Miss Factor. Kumbaga, no worries naman kayo kahit si Ma'am Buban mag-leave. Pero not totally leave, hindi tuwirang mawawala si Ma'am Buban. Still, pwede nyo pa rin akong i-message if you have any question regarding your modules, regarding your activity. Kumbaga, pero when it comes to your cluster, sa O cluster, ang pinaka-main teacher or cluster teacher nyo na starting Monday is si Ma'am Ju Montaño na po. Pero si Ma'am Buban ay still nasa inyo pa din, kumbaga. You can contact me pa din naman. Ma'am Factor, may sasabihin po kayo. Mukhang nag-leave na ata si Miss Factor. So, kung wala na, may question pa po ba? Kung wala na pong question kay Ma'am Buban or kay Ma'am Ju, mag-leave na po kami kasi papasok na po kami sa ibang section. Okay po? Okay po. Okay, bye Katleya! Bye po. Bye, Katlea. Bye, Teacher Ju. Bye po. Bye, ma'am. Bye! Hintayin niyo lang yung next section niyo na ha. Bye-bye! Ma'am, lipat na tayo sa kabila section. Good afternoon. Tapos na si Ma'am Buban. Hello. Good afternoon po, Miss Joy. Tapos na si Ma'am Buban? Opo, tapos na po. Okay, thank you. Okay, get your cluster M module number 3. Okay. Ngayon, sa module 3, ang activity for ESP is activity 6. Wait lang, i-share ko. Okay, nakikita po yung screen, teacher? Yes po. Yes po. Okay. Dito sa gawain 6, kasakiman, iwasan, at pigilan. Magkakaroon daw kayo ng obserbasyon sa inyong paligid at isulat ang kasakiman na nagagawa ng mga tao na iyong napansin sa panahon natin ngayon. Ano nga ba yung kasakiman? Anyone? Sino nais magbigay ng kahulugan ng kasakiman? Raise your hand. Kaselfishan po. Ano po? Kaselfishan po. Pakiulit. Kaselfishan po. Kaselfishan. Okay. Ano pa? Magbigay nga ng halimbawa.
O kasamaan, pwede din. O sa panahon natin ngayong nasa pandemic tayo, maaari ba kayong magbigay ng kasakiman na nangyayari sa ating paligid? Anong mga napapansin nyo? Siyempre, meron yun, di ba? Cheska. Cheska? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng kasakiman na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Ayaw niya magsalita. Okay. Tayamin. Okay, madaming nakawan na nangyayari. Katulad ng ano yung mga ninanakaw? Pera po pati cellphone. Okay, pera. Bakit kaya nila nagagawa yun? Ang sa tingin niyong dahilan? Para pa ata maging mayaman pa ata, binibenta po ata. Okay, para maging mayaman. O, sa tingin nyo, tama ba yun? Hindi nasusunod ang mga protocols. Okay. Tama ba yung ginagawa nilang pagnanakaw, pag-aabuso, pagiging sakim sa kapwa? Okay, hindi. Okay. Ang gagawin niyo doon, yun, sa unang box, ayun nga, magbibigay kayo ng mga napapansin nyo na kasakiman na nangyayari sa paligid. Sa pangalawang box naman, sa iyong palagay, bakit nila ito nagagawa? O, di ba, tinanong ko kayo, bakit nga ba? And then, sa pangatlong box, ano ang maaari mong gawin upang ikaw ay makaiwas sa gantong gawain? O bilang mag-aaral, paano mo yung maiiwasan? Na maging sakim. Halimbawa, sa kapatid mo. Diba, minsan nakakaranas tayo nun sa ating pamilya. Naging sakim tayo sa ating kapatid. Kung mayroon tayong isang bagay o laruan, o yun, pwede yun, di ba? Pag hindi tayo nagpahiram ng laruan, nagpapakita tayo ng kasakiman. Tama po ba? Hello? Hello, narinig si teacher? Kausap po ako? Yes po. Okay. Thank you. O tama ba yun? Hindi ka mag-share ng gamit mo sa iyong kapwa. Tama, mali? Mali. Okay, mali. O, paano mo siya? O, sa iyong palagay, bakit mo yung nagagawa? Or bakit nagagawa yun ng ibang tao? Yung hindi ibahagi yung kung anong meron siya. Anyone? Baka po masira yung gamit ko. Okay, baka masira. O, yun sa gamit. Pero halimbawa, sa iba naman, yung kasakiman halimbawa, sa pagkain. O, di ba, minsan, ngayon, nangyayari sa atin, meron tayong ayuda na nabibigay. Tama po ba? May natatanggap tayo? Yung iba, malamang may natatanggap. Yung iba, ang ginagawa, nagiging sakim. Halimbawa, kinuha yung 2 stub, pero hindi naman dapat. O, anong ginagawa ng iba doon? Binibenta nila, di ba? May nakikita ba kayong balita na ganon? Di ba po, maraming kumakalat? Tama po ba? Opo. O, sa tingin ninyo, bakit nila yung ginagawa?
At sa tingin ninyo, ano ang maaari niyong gawin upang maiwasan yon bilang mag-aaral? Ano yung maaari niyong ipayo? Okay, dahil sa kahirapan. Dahil yung iba nga ay walang naging trabaho or nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemic. O, yun yung gagawin ninyo, ha? Una, sa unang kahon, magbibigay ng napapansin na kasakiman. Sa pangalawang box, sa iyong palagay, bakit nila ito nagagawa? At sa pangatlo, ano ang maaari mong gawin upang ikaw ay makaiwas sa ganitong gawain? Malinaw po? Pwede magbigay hanggang kahit isa o hanggang 3 na obserbasyon. Okay po? Prince, pakimute yung mic mo po. Prince, ano po yun? Ano pong sasabihin? Wala po, ma'am. Ano, raise your hand ka eh. Sige. Okay, may tanong pa po sa activity 6. Wala na po. Okay, huwag kakalimutan, sulatan ng pangalan at baitang at section. At gawin yung paghandaan natin. Malinaw po? Opo. Wala na pong... Okay, yung sa paghandaan natin, ang gagawin doon ang natatandaan ko is timeline. Tama po ba? Opo. Okay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Hi, magandang hapon, Katleya. May teacher kayo? Wala po. Kanina Okay, po. ako na si Teacher Michelle na. So sorry, may inin lang ako sa waling-waling kaya bumalik ako doon. So magandang hapon. So ngayon ay i-discuss si teacher yung mga gawain at mga final assessment na gagawin natin sa Cluster M sa Araling Panlipunan. So bago ang lahat, ipe-present muna ni teacher yung kanyang slides, no? So yun. Ano muna, yung module muna, tapos after that, yung sample ng ating mga activity, papakita ni teacher mamaya. So ngayon, iisa-isahin natin para wala tayong makakaligtaan na sasagutan. So unahin natin ang gawain 1. So dito sa module 3, dito mapapag-aralan natin ang mga prinsipyo at konsepto kung paano tayo magiging isang mamamayang Pilipino or pagiging pagkamamamayan natin. At sumunod ay aalamin natin yung mga suliranin at hamon na kinaharap ng mga Pilipino mula noong taong 1946 hanggang 1972. Sumunod ay makakagawa kayo ng timeline sa sarili nyong pamamaraan gamit ang mga ideya na ipapakita ni Teacher Michelle doon sa mga reading material na mayroon sa inyo. Pero bago yon, sagutin muna natin ang gawain 1. Dito, kailangan yung pakinggan ang awitin ni Angeline Quinto na Piliin Mo ang Pilipinas. Sino may alam nito? Piliin mo bansang Pilipinas. Sino po, ma'am. Okay, kasi madalas yan sinasayaw natin tuwing Araw ng Kalayaan or Buwan ng Wika. So pag napakinggan nyo yan, andyan ang YouTube link, sasagutin nyo ang 2 katanungan. Una,
Ano sa tingin mo ang dapat nakatangian natin bilang isang mamamayang Pilipino ayon sa kanta? So mag-isip kayo base dun sa mga liriko ng kanta, ano ang katangian ng isang mamamayang Pilipino? Una dyan, sabi dyan, taglay ng bawat nilalang, may lambing na dumuduyan. Ano si teacher, medyo yung boses hindi praktisado. So, lambing ang mga isa daw diyan sa makikita ang mga mamamayan ay malambing. Pero bago 'yon, mas palilimin mo ano ba ang katangian ng isang Pilipino. Sumunod, pangalawa, ano mga bagay na maaari nating ipagmalaki sa ating bansa bilang isang mamamayan nito? O base sa awitin, ano kaya ang mga nabanggit na katangian ng ating bansa na pwede nating ipagmalaki sa ibang tao or sa mga dayuhan, lalo na pag tayo ay naligaw sa ibang bansa. Ano ang pwede, o may kausap tayo na ibang dayuhan. Ano ang maipagmamalaki mong katangian ng ating bansa? Don, ayon sa kanta, ano pwede nating ipagmalaki bilang Pilipino? Ano natin inirahan sa bansang Pilipinas? Paano mo ipagmamalaki ang bansang Pilipinas? Nako, hindi niyo pinagmamalaki? Walang idea? Likas na yaman po. Okay, magaling. May pagmamalaki mo ang Pilipinas dahil sa mayaman itong likas na yaman. Ano yung likas na yaman na maipagmamalaki natin na kilalang kilala sa buong mundo? Pinag-aralan natin ng grade 4. Di ba? Bakit ang mga dayuhan gustong-gusto nilang pumupunta sa Pilipinas para makita ang ating iba't ibang likas na yaman na talaga namang kaakit-akit sa mga dayuhan? Ano kaya ang pwede nating isampol na isa? Naku, ang dami nun eh. Perlas, ma'am. Perlas? Bukod sa perlas. Bukod sa perlas, siyempre, perlas ng sila kasi nga ang Pilipinas ay mayaman sa mga likas na yaman. So, may pagmamalaki natin din sa mga dayuhan yung ating mga magagandang tanawin, di ba? Na may pagmamalaki natin sa kanila na kung saan doon din tayo kumukuha ng ating ikabubuhay. So, bahala na kayong sumagot ng mas maganda. Okay, pangalawa, basahin mo ang reading 1 kung saan aalamin mo kung paano ako, ikaw, tayo ay isang Pilipino na pumapaloob sa saligang batas ng ating konstitusyon na ipinaliliwanag kung paano ba ang pagiging pagkamamayan dito sa section 4 ng saligang batas ng ating bansa. Una, ito ay pinasinahan noong taong 1987. Siyempre, nasa konstitusyon yan at may dalawang uri ng mamamayan, likas at naturalisado. Pag likas, maaari ang nanay mo or parehong nanay at tatay mo or parehong mong magulang ay may dugong Pilipino. Naturalisadong mamamayan naman kapag ikaw ay dayuhan, foreigner na gusto mong maging Pilipino. So, yun, mag-a-apply ka ng naturalized born citizen. Okay, yung mga yan daw ay may iba't ibang katangian o pwedeng requirements para ikaw bilang isang dayuhan ay maging Pilipino. So, basahin nyo lang yan. May kailangan yung 8 na yan, mayroon ka. No? At yan din daw ay nasusukat ang pagiging Pilipino ayon sa prinsipyo. Una, kailangan may dugong Pilipino ang iyong nanay at tatay or ang pareho mong magulang. Pangalawa, nade-determine din daw yan or nakikita din daw yan kung saan ka ipinanganak. Diba? Kahit ano pang iyong magulang, kung ipinanganak ka sa Pilipinas, ikaw ay Pilipino. Naintindihan po? So, ang tawag doon, just sanguinis kapag ikaw ay magulang na may dugong Pilipino or purong Pilipino pareho ang magulang mo. Just soli naman kapag ay pinanganak ka lang sa Pilipinas pero ang mga magulang mo ay parehong dayuhan, ikaw ay just soli. Okay, pwede rin daw na ang mga yan ay mawala or kusang loob mo na ito ay kunin sa'yo ng pamahalaan. Pwede pa lang tayo, kahit tayo ay Pilipino, may dugong Pilipino at anak ng Pilipino, pwede kang tanggihan ng bansang Pilipinas. Or pwedeng sabihin na hindi ka Pilipino. Kung ikaw daw ay nag-apply na ng naturalisadong mamamayan sa ibang bansa, naglingkod ka sa tanggulang pambansa ng ibang bansa, ikaw ay naging sundalo, ikaw ay nag-trader sa ating bansa sa panahon na kailangan ka katulad ng giyera, or ikaw ay nanumpa ng katapatan sa ibang bansa, yon. Ikaw ay pwedeng itakwil ng ating bansa bilang isang Pilipino.
or mawawala ang pagiging mamamayang Pilipino mo. Pero pwede ka ulit pagkalooban nito or pwede mo ulit yung mabawi. Una, mag-a-apply ka ng naturalized born citizen. Kahit Pilipino ka, magpapa-naturalized born citizen. Pangalawa, aksyon ng Kongreso. Kung ikaw ay nabawian na ng pagka-Pilipino, pwede ka ulit maging Pilipino kung ikaw ay pagkakalooban ng Kongreso or ng pamahalaan. Pangatlo, pwede kang manumpa ulit ng katapatan sa ating bansang Pilipinas. At pang-apat, pwede rin na ikaw ay maglingkod sa Sandatahang Lansangang Pilipinas or patawarin ka ng ating hukuman sa nagawa mong kasalanan sa ating bansa. So, yon, pwede mo ulit makamit na pagiging Pilipino. So, pagkabasa niyan, sagutan mo ang gawain 2. Tukuyin mo kung sino ang Pilipino or hindi Pilipino. O halimbawa, si Leo ay 2 taon nang naninirahan sa bansa. Siya ay pinanganak sa Amerika ng kanyang Amerikanong nanay at Pilipinong tatay. Pilipino ba siya o hindi? Walang nagbasa. O, pakinggan, si Leo, 2 taon ang naninirahan sa bansang Pilipinas. Pero siya ay ipinanganak sa Amerika. Pero ang nanay niya ay Amerikano, ang tatay niya ay Pilipino. Ano siya? Pilipino o Amerikano? HB ma'am. Bakit? Bakit HB? Doon po, pinanak po siya sa Amerika. O, basahin. Si Leo ay 2 taon nang naninirahan sa bansang Pilipinas. Siya ay pinanganak sa bansang Amerika. Pero ang kanyang Amerikanong nanay at Pilipino ang kanyang tatay. O ano siya? Pilipino. Pilipino kasi isa sa kanila ay may dugong Pilipino, di ba? O yan. Next. O next. Ano ang tawag sa pagkamamayan ayon sa dugo o magulang? O may kaunagtayan si 5 at saka si 1, di ba? Ano ang tawag? Just sanguinis o just soli? Di, ma'am. Ha? Yes, Yung... B. Diyos sanguinis. Pagkamamayan, ayon sa dugo. Pwede ng nanay mo, Pilipino. Pwede ng tatay mo, Pilipino. Pwede naman, nanay at tatay mo, parehong Pilipino. Ang tawag doon ay Diyos sanguinis. Kapag naman ay ikaw ipinanganak sa Pilipinas, pero ang mga magulang mo ay foreigner, ikaw ay just soli. So, basahin nyo lang yan. Dapat ma-perfect nyo yan kasi madali lang yung activity dyan. Sumunod, basahin ang reading 2. Mga pangyayari mula 1946 hanggang 1972. Okay, yung taong 1946, iyan yung katatapos lang ng World War II. So, iyan, sinimula ni Pangulong Rojas. Sumunod, ang pinakahuli, ang sa ikatlong republika ay si President Marcos. So, aalamin nyo ano yung mga suliranin o problema na kinaharap ng kanilang pamahalaan. Tapos, sasagutin nyo yung gawain kung saan magbibigay, hahalin tulad mo yung panahon ng 1946 to 1972 sa kasalukuyang pamahalaan. Ano yung mga hamon na problema na present noon, present din ngayon? Kunyari, sa ekonomiya, noon, maaaring naghihirap ang Pilipinas dahil sira ang agrikultura o hirap sa pagkain. Ngayon, bakit mo masasabing hirap pa rin ang ekonomiya? Dahil mahal ang mga bilihin. O ano pa? Sampol lang yun, di ba? Gawin mo siyang maayos ang pagkakasulat sa pangungusap. O pamahalaan noon, problema sa korupsyon. Problema rin pa rin sa korupsyon na ngayon. O bakit? Magbigay ka ng mga halimbawa sa magandang pangungusap. Naiintindihan po, gumamit ng tamang bantas, tamang laki at liit ng letra sa paggawa. Tapos gandahan ng sulat ha, kasi grade 5 na kayo. Next. Ipapakita ni teacher, tapusin ko to, papakita ni Teacher Michelle yung inyong, anong tawag dyan? Final assessment. No? Wait lang. Final assessment. So, sa final assessment, ayan. Sa final assessment, gagawa kayo ng
timeline. So pag sinabing timeline, yan yung listahan ng panahon kung saan ilalagay nyo rin yung mga detalye ng mga pangyayari sa panahon na yon, sa taon na yon. Halimbawa yan ni Teacher, 1946. Sa taon na ito, hinarap ng pamahalaan ang problema mula sa nawasak ng digmaan, nasira ng sobra at paralisado ang mga transportasyon, mababa ang produksyon sa agrikultura at maging ang moralidad ng mga tao. Yan, ginawa lang yan ni Teacher sa PowerPoint eh. So, marami kayong pwedeng makitang timelines, example sa internet, pwede nyo kopyahin, gawin yung mas creative. Pero dapat mayroon kayong makikita diyan na paliwanag, na mayroong pang-uri at pang-abay. I-discuss yun ni Teacher Karina sa inyo. Ito yung isa pang halimbawa ng timeline. Ayan, pwedeng pa ganyan, nandito yung petsa, yung taon, nandito naman sa kabila, dito, sa ibaba niya, yung mga pangyayari nung panahon noong 1946. So, bahala na kayo ha, sa timeline na gagawin nyo. Malinaw po? Maliwanag yung gagawin sa cluster M? Opo. Okay yan, yung mga sample na yan, ipopost ko sa GC. Ngayon, kung hindi nyo nakita, natabunan niya, i-personal message lang ako, then isi-send ko yung mga sample ng activity. And then kung may katanungan, i-chat lang din ako, personal message or sa GC, i-mention lang yung name ko, magbibigay ako ng mga sample at paliwanag. Naintindihan po, Katleya? Yes po, ma'am. Okay, kung hindi naintindihan, basahin ang basahin. Sabi nga, kapag nagbabasa ka, mas nalalaman mo kung ano ang dapat na sagot. Lalo na ngayon, madali lang yung lesson nyo, nandiyan lahat sa reading materials nyo. Naintindihan? So ngayon, malinaw na lahat ng lesson sa Cluster M? Yes po. Okay. Hintayin yung susunod na guro ninyo, tapos magkikita-kita tayong muli sa susunod na Biyernes. So sana, nasagutan na yung cluster 3 para kung sakali yung module 3, kung sakaling may tanong sa susunod, clarification na lang, Tapos, module 4 na tayo, basahin yung module 4 nyo. Ha? Bye-bye, nandiyan na si Teacher Roxanne. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. I'll just present my screen. Kit naman ang picture ni Don. Alright, so how are you? I hope you're all doing fine. So this afternoon, I'll be discussing with you the enabling tasks for English and the final assessment for Hone Your Creativity cluster. I think Ma'am Michelle already explained music and arts, right? Tama ba? Or hindi? Si Sir Ariel ba ang nag-discuss ng music and arts nyo? Hello po. Wala akong kausap? Ma'am, hindi pa po pumapasok si Sir Ariel. Hindi pa ba? Okay. So, pagka pumasok siya, for sure yung i-discuss niya because he is your math teacher. Okay, now I'll proceed to my simple discussion because I'm only given just a few minutes. Actually, nag-overtime po sa kabila sa ibang mga sections, kaya medyo na-move po yung ng mga teachers. I hope you understand, mga anak. Anyway, it's just Fridays naman nag-meet tayo to at least ma-clarify kung may mga concerns man kayo. And I hope you have your modules with you, your Hone, and then a pen and notebook kapag gusto nyong mag-note-taking. Okay, I hope you are ready to listen. Just a few reminders. You have to write your name, your complete name. Use a pen instead of pencil and exert an effort during doing your final assessment. And review your modules before the day of submission and take pictures of all your answered activities just in case mawala, meron kayong backup. Teacher, nagpasa ako. Teacher, andito yung proof na ginawa ko yung activity. Then, i-consider namin yan. Kasi, syempre may mga talaga na wala yung modules, missing yung modules, but we are trying to look for those. Pero kung meron kayong pictures dyan, mas mainam yun. Okay? Mas maganda na meron kayong backup para proof na ginawa niya talaga yung mga activities sa iba't ibang mga modules po. So, ayan. Yung pangalan, lagi namin nire-remind yan. You have to have your complete name in your module. Clear po ba sa reminders? Yes po. Salamat sa isang estudyante ko. Ilan ang nandito? Merong 17. Pero isa lang yung nagre-respond. Hello?
18 na lang po, ma'am. Ayan. Naman si Ma'am Factor. Andito pala si Ma'am Factor kanina. All Okay right. na po, So ma'am. this is already module 3 for the third quarter. Konting push na lang. Matatapos na kayo sa grade 5. And now, I'll be discussing English. We have here competency number 1 and number 2. These are under English po. So I'll start. Mamaya i-discuss ko tong final assessment. For now, let's talk about adjectives. What do you know about adjectives? Andrea, what do you know about adjectives here? Describe a person, place, or a thing. Okay, it describes a person, a place, or a thing. Any other you say description? Anyone? Michelle, what is an adjective for you, Michelle? An adjective modifies nouns or pronouns. Okay, it modifies nouns or pronouns. Yes, Dawn. Can you give us an example of an adjective? Hello? Strong. Again? Strong? Hello? Medyo choppy. Hindi ko masyadong marinig kasi minsan mahina yung sa signal. Give us an example. John Paul Sugalan. Sugalan, tama ba? Hello? Hello po. Hello? Can you give us an example of an adjective, anak? Nako, hindi nagre-respond. Janahara. Huge po. Huge. Ano pa? Maven. Prince. Give us an example of an adjective. Wala. Andrea. Beautiful, ma'am. Beautiful. Okay. So those are examples of adjectives. And when we talk about adjectives, there's an order that you have to follow. We have here the article, determiner, or number that should come first, followed by the physical descriptions like opinion, quality, size, age, shape, weight, length, color, origin, material, and lastly is the noun that we are describing, the noun or the pronoun that we are describing. And you have here this one. Let's try answering your activity. This one is an adjective play. So for the directions, you just have to arrange the adjectives in their correct order to describe the given nouns. The nouns are the first ones written in each item. And you have to write your answer on the space provided for each item. You have to change the form of the noun if necessary. Kung kailangan palitan yung form ng noun, kung kailangan siyang gawing singular or gawing plural, you may do so as long as kailangan yun sa item. Example, number 1. Would like to answer number 1. Please raise a hand if you know or if you want to answer. Yes, Emmanuel. Several expensive black leather shoes. Kaso lang, ma'am, shoe yun nakalagay. Shoes. Okay, so pinalitan mo yung form, tama? Yes, Sebastian. Wanna try also? So yun yung answer ni Don. Several expensive black leather shoes. Tama, Don? Tama ba yung pagkakaulit ko? Yes po, kasi po Okay. walang S. Okay. What about the others? Hindi, kaya sabi niya dun sa instruction, anak, you have to change the form of the noun if necessary. So, either you're going to add the S if it is plural or kapag singular siya, well, depende sa inyo yan. Tignan niyo yung context niya. Kung sabi niya several dyan, di ba ang several is more than one, tama? Tama po ba? Parang wala akong kausap. Opo. Yes po. Okay, so that one is the example. So, several expensive black leather shoes, that is for item number 1. So, ganun yung gagawin nyo. Change the form of the noun if necessary. If you think cars should be changed to car, then do so.
Pero kapag ka ang sabi niya naman ay more than one, then ganyan na lang yung ano mo, isusulat mo na lang siya as cars. So pag inayos mo na siya, yung first na word na nakalagay sa bawat item should be the last kasi that is the noun already. Clear po ba yon? Questions for activity number 1 before I'll proceed to activity number 2? Hello? Katlea, wala akong kausap. Ilan ang nandito? 18 po. Wala nang questions dito? Wala po. Wala Okay, naman. now let's proceed to the degrees of comparison of adjectives. When we're talking about the degrees of comparison, we have 3. The first one is, what's the first one? Positive, Degree. Then followed by? comparative, and superlative. And superlative. Can you give us one example? Aside from beautiful, narinig ko na yun kanina ko pa naririnig yung beautiful. Strong. Sige, gamitin natin yung example nyo kanina, strong. You're going to have it in the degrees of comparison. Ano yung magiging sagot doon? Positive, comparative, superlative. Strong, stronger, strongest. Very good. Other examples. What about good? It's an irregular adjective. Sana siya? Good, better, best. Okay, very good. So those are some examples. So in your activity, you are going to complete the chart by filling in the missing adjectives. And you have to apply the rules in forming adjectives in the different degrees of comparison. For most adjectives that have just one syllable, you are going to add only ER, then EST for superlative. ER for comparative, EST kapag ka superlative. However, if that is more than 2 or more than one syllable, then most likely you're going to add more, most, or less list. However, may mga rules tayo dyan, kaya tignan ninyo. Something may not fit for one specific adjective. And meron nga tayong irregular adjectives. Ilan lang naman yung mga yon, kaya lang, kailangan familiar ka sa mga yon. Malay mo nandito sila sa 20 items na ito. Like ito. Yung number 20, that is an irregular adjective. Tama? Ano kayong answer sa number 20? Anyone? Ill, worse, worst. Okay. So next tayo sa FA, I'll just explain a bit. In your FA, your topic or your subject should be about, where is it? A poster design about Philippine traditional music and arts. Please follow the instructions sa page 1 po. Ang sabi po doon, you have to design your poster manually and there should be an explanation of 5 to 7 sentences and you have to use adjectives to describe both the content and design of your poster. And again, manual yung pag-design po natin, hindi po pwedeng computerized. Attach your output at the back of this module that is on page 20. Yung explanation po natin sa page 19. Gandahan yung design po. Alam ko namang creative ang Katlea, so galingan sa pag-design. Dapat yung poster ninyo about Philippine traditional music and arts. 30 points po yung highest points po natin. And your explanation should be in English. Do not forget that because our subject is English. And MAPA is also discussed in English. So yun po yung gagamitin natin. Yes, Don, you have a question, anak? Yes po. So page 17 po, pati 19. Page 17 and 19, ano pong nakalagay doon sa page 17, 19? Dito po sa elements of design po, pero dear. For this one, anak, this will be discussed by your MAPE teacher. Kasi I only handle English sa inyo po. So kung may questions, dito ba sa activity na to? Sa activity na to, anak? Opo. You reserve your question for Sir Ariel because he should be the one to answer your question on that activity. Okay lang? Okay po. Thank you. Okay. So, no more questions? No more na po. What about the others? If that's the case, then I'll leave the call
Again, if you have questions, feel free to message me. I am always online 8 to 5. And I can answer your questions po if you have some. Okay? Goodbye and thank you. You take care po. Ingat. Thank you po. Bye-bye. Okay.
Good afternoon. Do you still have teacher? Wala na po. So let me just pull up my PowerPoint and please prepare your Make Sense of Issues module. We are going to discuss Filipino po. Di-discuss po natin yung Filipino. So wait lang po ha. Tell me if you can see now the PowerPoint. Nakikita na po. Okay, kung nakikita na, let's proceed na po. Nakita na po. So muli po, ang i-discuss po natin ay Make Sense of Issues, Filipino. Ito po ay yung mga objectives na inyong matututunan sa buong module. So, it's yung number 3 and number 4 po, ito po yung mga asan yung kapo. Kasi I was not able to open my camera in the laptop kasi may problema. Pero I'll open the camera na lang sa phone. Okay? So, I'm here ha, nandito ako. Pero I was not able to open lang yung camera ng laptop. Nagka-problema lang. Pero I'll open in the phone na lang. Okay. Ayan. So, I already opened the camera on my phone. I hope you can see me already. So, again, ito po yung mga ito po yung mga objectives po natin, no, sa module na ito. So, yung objective number 3 and objective number 4 po. So, ito po yun. Matutukoy yung pinagkaiba or kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Sorry sa mga aso. Okay, then, kayo po ay gagawa ng sariling pagbawakas ng inyong nabasang kwento sa gawain. And I know and I hope na naipakita na ni Ma'am Michelle sa inyo yung example ng final assessment. But later, I am going to show you again yung example. So ito po, let's proceed with babasahin 3. So ano ba ang pang-abay? Pag sinabi nating pang-abay, ito yung mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kaya kapwa pang-abay. Muli po kapag sinabi nating pandiwa, ito yung salitang kilos. So halimbawa po dito, kaintim na nanalangin ang mga tao. So paano daw nanalangin ang mga tao? Sige nga, Katleya, paano daw nanalangin ang mga tao? Taimtim. Very good. Taimtim. So, yung salitang taimtim ay isang halimbawa ng pang-abay. Kasi ang inilalarawan po niya ay yung salitang kilos na nananalangin. Okay? Or nananalangin. Pangalawa, talagang mabilis umunlad ang buhay ng mga taong matityaga. Ano yung inilalarawan ng talagang mabilis? Ano daw yung mabilis na nangyari? Sige nga po, ano? Pagkaunlad po ng buhay ng mga tao. Okay, very good. Okay, yung pag-unlad daw ng buhay ng mga matityagang tao. Okay, yung mga masisipag na tao, mas mabilis daw silang umunlad. So again, yun po ang pang-abay. Naglalarawan po siya madalas ng pandiwa. Pangalawa naman po ay pang-uri. Pag sinabi nating pang-uri, ito ay mga naglalarawan ng pangalan. So pag sinabi nating pangalan, in English, noun. So sabi dito, mainit na kape or mainit ang kape. So ang kape ay isang halimbawa ng pangalan. Ito ay isang uri ng inumin. So yung salitang mainit, naglalarawan siya ng pangalan na tinutukoy niya is yung kape. So ito ay isang halimbawa ng pang-uri. Halimbawa pa, maganda, tama ba? Maganda si Ana. So si Ana ay isang uri ng pangalan. Pangalan ng isang tao. So yung salitang maganda, naglalarawan siya ng pangalan, kaya ito ay isang pang-uri. Pero meron din po tayong mga salita na maaaring gamitin bilang isang pang-uri at maaari ding gamitin bilang isang pang-abay. So yung halimbawa po nun ay yung salitang masarap.
Masarap ang ice cream na binibenta ni Mang Jose sa may kanto. Ano daw yung masarap na tinutukoy sa unang pangungusap? Ice cream po. Ice cream, very good. Yung ice cream po ay isang halimbawa ng pangalan kasi isa siyang pagkain. Pangalawang pangungusap, masarap kumain ng ice cream na tinda ni Mang Jose sa may kanto. Sa pangalawang pangungusap, ano yung tinutukoy na masarap doon? Kumain. Ay, very good. Kumain. Yung kumain po ay salitang kilos. Okay? So, pandiwa po siya. So, kung mapapansin ninyo, parehas na salita, pero magkaiba ng pagkagamit. So, kailangan nyo lamang pong tingnan. Ano ba yung nilalarawan ng salita sa pangungusap? Doon po ninyo matutukoy kung ito ay pang-uri o pang-abay. Malinaw po ba? Malinaw po ba sa inyo ang pinagkaiba ng pang-uri at pang-abay? Opo. Okay, kung clear po, proceed po tayo sa inyong gawain. So sa gawain 4, kailangan nyo lang po, numbers 1 to 10, kailangan nyo lang pong i-identify ano yung pang-uri o pang-abay sa bawat pangungusap. Tingnan po ninyo yung mga salitang initiman sa bawat pangungusap, doon po ninyo malalaman kung pang-uri ba siya o pang-abay. Okay? The next part po ng activity, kayo ay gagawa ng isang talata tungkol sa mga katangian na dapat taglayin ng isang mabuting mamamayan. Ano daw ba dapat yung katangian natin bilang isang mabuting mamamayan? Make sure po na gumamit kayo ng 5 pang-uri at 5 pang-abay sa inyong pangungusap. Yung mga pang-uri po, bibilugan ninyo. Yung mga pang-abay naman po ay ikakahon ninyo. Malinaw po ba ang instruction dito? Malinaw po ba? Okay. Yes po. Okay, good. Kung malinaw po, proceed tayo sa gawain number 5. Dito po sa gawain number 5, kailangan nyo lang pong sumulat kung paano nyo wawakasan ang kwento. So yung kwento po ninyo ay tungkol sa batang mahilig mangopya. So dito po, basahin nyo lamang po yung buong kwento and iisipan nyo lang po kung ano ba yung gusto ninyong maging wakas ng kwento. Then follow-up question, ipapaliwanag po ninyo kung bakit yon ang naisip ninyong maging wakas ng kwento. You just have to explain. Okay? Any question regarding gawain 5? May tanong po ba kayo? Wala naman po. How about others? Okay, kung wala na po, proceed po tayo sa some reminders. Muli, basahin mabuti ang mga paalala sa paggawa ng timeline. Mababasa po yun sa pahina 1 at pahina 2 ng inyong module. Ito po yung, dito po ninyo ilalagay yung inyong timeline or pwedeng i-stapler nyo po dito. Ito po yung isang halimbawa ng timeline. Then, ito naman po yung halimbawa ng isang reaksyon. Nais ko lamang pong ibahagi na ako ay nalugmok sa kalungkutan nang malaman po ang mga nangyari ng mga taong 1946 hanggang 1972. Tunay nga na maraming pagsubok ang matapang na hinarap ng mga Pilipino noon. So kung makikita po ninyo, ginamitan ko po ng pang-uri at pang-abay ang aking reaksyon. Pero ito po ay maiksi lamang. Kailangan po ang gagawin ninyo ay mahaba. Sabi dito, pahabain pa ang iyong reaksyon sa mga pangyayari noon. Balikan ang pahina 1 at 2 para sa mga paalala sa dapat gawin. Okay? So make sure po na susundin po ninyo yung mga dapat sundin sa paggawa ng final assessment and lalo din po sa paggawa ng mga activities. Do you have any question, Katleya? Wala naman po. Wala na po. Kung wala na po, pumasok na po ba yung inyong ESP teacher dito kanina? Opo. Nag-pray na ba kayo kanina? Hindi pa po. Okay, so tingnan natin kung sino yung huling teacher ninyo dapat? Ma'am, si Sir Ariel pa po, di pa nakapasok. Okay, si Sir,
Antayin niyo po si Sir Ariel ha. Papasok po siya dito later. Okay po. Okay, thank you, Katleya, and see you next week. Bye! 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 Bye po, ma'am. Bye po, ma'am. Wala, ang konti na lang. Good afternoon, Katleya. Good afternoon, sir. So, Kailan po? kanina pa ba kayo naghihintay? Yes po. Oh my God. So, I'm very sorry, no, kung kanina pa kayo naghihintay. So, medyo complicated kasi yung time. So, I hope nandito na 15 ay somehow, no, madagdagan yung knowledge nyo. So, prepare, no, I'd like to prepare your module. What is this? Explore Mysteries cluster, including your Hone Your Creativity cluster, as well as your Observe Your World cluster. Would it be okay? Okay ba yon? Opo, sir. Alright, so yan. Mag-response kayo, ha? Parang isa, dalawa lang yung sumasagot. So, wag nang mahiya, no? Isang taon na tayong magkasama. So, wag na kayong mahiyang magsalita. May nakikita na kayo sa screen? Yes po, sir. Okay, so again, first kong i-discuss sa inyo, it's all about math. Explore your mysteries cluster. So, first thing that you need to do is you have to write your name, grade and section, teacher as well. So, yan yung first instruction or instructions na gagawin nyo. So, you have to write your name. Don't forget to write your name and grade and section. So, you are grade 5, section Katleya. So, I am your teacher as well. And
As you can see, no, from time to time dyan sa module nyo, makikita nyo, let's focus. Meaning to say, that's, yan yung guide. That's the guide as you go along with your lesson. So, mayroon lang kayo dyang three main important objective na dapat nyo siyang sundan. At I mean, that serve as your guide as you discover your lesson. So, the first one is visualize, name, describe, and draw polygons with 5 or more sides. So, when you heard the word polygon or polygons, what comes to your mind? Anybody? Anyone from the class? What does it mean? When you hear the word polygons or polygon, what comes to your mind first? Shapes po. Nice, very good. What else? What else? Angle. Very good. Sides. Yes, very good. Sides. What else? Okay, so angle, all right. Sebastian, Engelbert. What else? Types. All right. So tama. So tama yung mga sagots nyo. So that is how we give emphasis of polygon. Another is you are going to describe and compare properties of polygons. So we have regular and irregular polygons. So it is important, to identify, to describe whether it is regular or or irregular polygon. So another is identify the diagonals of polygon. So you are going to identify the diagonals of polygon. For example, ilan kaya mayroon ang hexagon? Ilang number of diagonals kaya mayroon ang hexagon? So and pag na-identify nyo na, you are going to identify the number of triangle as well. 3 po, sir. Okay, very good. That is 3. So kung mayroon tayong 3, the number of diagonals in hexagon, how many triangles na kaya mayroon siya? 4. Yes, that is 4. Very good. So ayan, medyo alam nyo na, no? Anyway, kasi I know yung iba nagsagot na. So participate na lang siguro, no? So another is let's prepare. No, this is one of the big assessment that you have in your cluster. So sabi dyan, you are expected to create a booklet showing the different polygons. So the booklet can different shapes, size, or design. Since you are grade 5, polygon object at home, meaning to say object that can be found at home only. Do not ask your mom to go outside to look for that particular object that you want to put in your final assessment. As long as mayroon dyan sa bahay nyo that is somehow related and connected to our lesson, then go ahead. Is that clear? Yes. Sir. Yes. Sir, Yes, anak. What is your question? what is booklet po? Ano yun, nak? Hello. Sino yun? Ano po yung booklet? Booklet is wala. Ano daw po yung booklet? Okay. Booklet. Si Masud po. Yeah. Booklet is like what you did in Make Sense Cluster. Naaalala nyo pa ba yon? Yung sa final assessment nyo sa Make Sense Issues Cluster? Opo. Yes po. Opo. Okay, it's just the same to what you did in Make Sense Issues Cluster. Okay, gumawa ka ba nun
Nung ano, si ano ba, si Baynada? Yes po, sir. Painada Okay. Gumawa ka ba nun before ng book assessment nyo sa make sense cluster nyo? Anong quarter po yun? I'm not sure if it is quarter 2. Okay. Quarter 2. Anyway, magpapasa na lang ako if ever ng example about booklet. Okay? Alright. Ay, opo. Okay. Natandaan ko po. Okay, so it's just the same to what you did in cluster M. So, ganun lang din yung gagawin niyo sa cluster na ito. Only that, of course, yung topic ay magkaiba. So, yan. Example ng object that can be found sa bahay nyo na related sa topic natin. Anyone? Wala na. Anyone? Example? No, ano po, sir? Object, no? Polygon object found at home. Bumili ako ng ballpen. Paper po. Yes, it could be. Very good. What else? TV. Very good. What else? What else? Door po. Yes. So, ayan. Mayroon na kayong pwedeng ma-draw sa final assessment nyo. So after that, you are going to identify the number of sides, number of diagonals, and number of triangles. Again, to make it more attractive, consider putting up design and follow the principle of arts. So when we talk about design, it should be connected. There should be what is this? Connected and that should be connected to polygon, no, to our lesson. Hindi pwede kayong maglagay ng design na hindi siya connected. Is that clear? All right. So for you to be able Yes to po, sir. All right. For you to be able to come up with the highest possible points, try to read the scoring rubrics. The highest one is ranging 21 to 30 points. So the average one is 11 to 20 points. And ito yung, of course, hindi talaga nag-follow is 1 to 10 points. So sa Cattleya, I just want to be honest, no, with this section, no. Please, no, answer those students na hindi mahilig magsagot ng final assessment. Please, this third quarter, submit ng complete ng mayroong final assessment. Now, kung hindi nyo naman kayang maging perfect, then kung ano yung kaya nyo lang. Basta don't leave it blank. No? I know, yung iba is talagang pag walang mga sagot, no, talagang binabalik ko. So I know who you are and I don't want to mention your name at all. So I am encouraging sa inyo kung nandito man kayo, no, yung mga hindi talaga sumasagot ng nagsasagot rather ng final assessment. Please make a habit to answer your final assessment. Kaya nga ng classmate mo how much more ikaw pa. Okay? So yan, as we go along with our lesson this afternoon, when we talk about polygon is a closed figure made up of lines, segments that intersect only at their endpoints. So the word polygon comes from the Latin word poly, which means many. And the word angonia naman, which means angle or many angle. A polygon can have at least 3 and up or 3 or more sides. Kindly mute. Nung mayroong naka-open na mic, pwede po ba akong pa-mute?
Sino to? Prince. Ayan, si Prince. So, ayan. So, that's the definition of polygon. So, a polygon can have at least 3 and more sides. The sides of a polygon do not cross each other between their endpoints. So, kapag meron kayong na-encounter na example na nag-cross sila, no, their endpoints cross each other, meaning to say it is not an example of polygon. Each endpoint where two sides meet is what we call vertex. Kapag marami siya, vertices. Okay? So now, it is also, likewise, it is important to know the elements of any polygon. So any, so kahit anong polygon yan. So dapat mahalaga na matutunan nyo kung ano yung elements niya. What are the elements of a particular polygon? So sa example, anong pangalan ng polygon na yan? Anyone? Ano po yun, sir? Non-convex po. No, ano yung name ng polygon na yan? Anong pangalan niya? Hexagon po. Sorry, sino yung sumagot? Sino? Ako po, sir. Hexagon. Hexagon. So, bakit siya hexagon? Kasi 6 po yung ano niya. Yung... 6 yung? Points niya. 6 yung? Mga, size. Very good. So, this is an example of hexagon, kasi meron siyang, sabi ni Don, it has 6 sides. So saan ba yung teacher makikita na side na yan? This one. So let us count 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So meaning to say hexagon. Meaning the name of this figure is hexagon, having 6 sides. So what about vertices? No, kung mayroon 6 na sides, mayroon ding 6 na vertices. Ang side and vertices should be equal. So the basic lang to is just introduction of your lesson, no? Angles. So dapat mahalaga na malaman nyo ang angles. No, we have exterior and interior angle. Basically, when we say exterior, outside, and interior, loob. So, loob ng inside the polygon. Diagonals. So, yeah. Diagonals as well. Do you have any clarification? No na po, sir. Okay. Are you sure? Yes, sir. All right. So, yan. Example, a polygon with 4 sides. What is the name of polygon na yan? Anyone? So if you have answered, don't hesitate to unmute your microphone. So much better to answer. Anong tawag sa kanya? Square. Or square? Nice. What else? Hexagon. Ay, 4 sides yan na. So, a polygon with 4 sides. Rectangle? Square. Rectangle ba yan? That is, tama, square. That is Quadrilateral. Yeah, that is Quadrangle. Quadrangle. That is quadrilateral. No? A polygon with 4 sides. That is what we call the quadrilateral. What about a polygon having 6 sides? Hexagon. Hexagon. What about a polygon having 3 sides? Triangle. Triangle. So, yung tatlong yan ay example yan ng polygon. Okay? Do you have any questions?
No, sir. None po. Nothing na po. Alright. So teacher, paano pa? Po. Paano ko ba ma-identify if a particular polygon is not an example of? So, madali lang, no? Uh, try to look the example na dyan sa screen nyo. So the figure of the left is not a polygon because the sides cross each other between endpoint. So bakit siya, no? Ito yung tinutukoy niya. So bakit siya hindi polygon? Anyone? Anyone? Hey, anyone? Because, sino gustong sumagot? Nandiyan ba si, tawag na lang ako ng isa para, okay. Nandiyan ba si John Paul Sugalan? John Paul, kindly unmute your microphone. Di po kasi malalaman kung kasama po ba yung sa gitna o hindi. Hello po. Okay, thank you anak, no? So, yung sumagot na una. So, bakit siya hindi example ng polygon? Po? Bakit hindi siya example ng polygon? The figure of the left is not a polygon. Bakit? Nagko-cross po kasi yung sides niya. Yes, so very good. So dapat, kasi nagko-cross, no? Because the side cross each other between endpoints. So kapag hindi siya nagko-cross, meaning to say, it is an example of polygon. Okay. So since nagko-cross yung sides, the side cross each other between endpoints. So basically, not example of polygon. So the next one, no, the figure at the left is not polygon because not all sides are the line segment. So when we say about, just to give an example, just to give the definition of line segment, no, a portion or a piece of line that allows you to build a polygon. So yung image na yan ay hindi siya a figure of polygon. So determine slopes and make calculation. So its length is finite and it's determined by its two endpoints. So yan. So the example showed is not an example of polygon as well. Are we clear? Are we clear? Yes, sir. All right. Yes po. Okay, eto na yon, yung kaninang sinasabi natin na ano ba yung regular and irregular polygon. So when we talk about a regular polygon, it's a polygon in which all the angles and side are equal. So dapat yung angles and side are equal. So for example of triangle. Tingnan nyo yung image ng triangle in regular form. Diba? Equal siya. So in irregular polygon naman is a polygon whose sides are not the same length or whose interior angles do not all have the same measure. So try to look at the figure of irregular, try to look at the triangle in irregular figure. Equal ba siya? Hello? Kit? Equal ba? Yes or no? Grade 5. Yung ano po, sir? Ayan, hindi kayo. Equal ba in a regular form, triangle?
Equal ba yung sides? Equal... Po? Okay. So, na ano ba kayo? I mean, nakikinig ba yung iba? Are you still with us? I mean, yung concentration nyo pa ba ay nasa topic natin? Okay. Yes po. Alright. Yes po. Okay. Mahina lang po kasi yung speaker nitong cellphone ko kaya hindi ko po masyado marinig. Okay. So, ayan. So now, I know, na-identify nyo na yung pinagkaiba. I mean, na-describe nyo na-describe ko na sa inyo yung pinagkaiba ng regular and irregular polygon. So, what about a number of 4, number of 4? What about a quadrilateral? So, how many number of sides has a quadrilateral? Have a quadrilateral? 4 po. What about pentagon? 5. What about hexagon? 6. What about heptagon? 7. What about octagon? 8. What about nonagon? 9. What about decagon? 10. Ano naman ang tawag nyo dito ng has a 11 number of sides? Tahimik bigla. 11 number of sides. Anong pangalan na? Hendecagon. Yes, very good. What about having a 12 number of sides? Dodecagon. All right. So, let us try to compare, no? Or I mean, describe the regular and irregular polygons in pentagon. So, ilang number of sides mayroon yung pentagon? 5 po. 5. So, this is 1, 2, 5. 3, 4, 5. Equal ba sila? Yes po. In irregular form naman, so this is also an example of pentagon having 5 sides, 1, 2, 3, 4, 5. Equal ba sila? Equal ba? Irregular form? Opo. Sa irregular. Hindi. No? Tingnan mo yung image, no? Sir, kasi hindi po pantay yung haba nila. Yes, tama. Hindi pantay yung haba nila. So therefore, that is a regular polygon. Okay? Klaro na? Klaro po. Okay. So I hope so. Yung iba ay klaro na. Ayan. So polygon can be classified as convex and non-convex. The following figures are example of convex polygon. So when we talk about convex polygon in diagonal, all diagonals, I mean convex polygon, all diagonals are inside. Dapat nasa loob. And convex or, I mean non-convex or concave. So huwag kayong mabothered about concave. That's still non-convex. Polygons, one or more diagonals are outside. So like for example, a quadrilateral having 4 sides, a PQRS, no? PQRS, all diagonals are inside the polygon. So that is, therefore, it is an example of convex polygon. What about concave or non-convex polygon? So PQRS, diagonal Q and S is outside the polygon. However, diagonal P and R is inside the polygon. So therefore, concave or non-convex polygon pa rin siya kasi the definition itself ng concave polygon, one or more diagonals are inside.
I mean outside. Claro? They have, okay. Madali lang siyang ma-determine if it is convex or concave polygons. Ayan, diagonals. Teacher, ano ba yung diagonals na yan? When we say diagonals, joining two non-adjacent or non-two executive vertices of a polygon. So, ayan, example number 1, that is quadrilateral having 4 sides. So, one diagonal. So, pag ganun yan, no, one diagonal lang siya, ilang triangle ang pwedeng mabuo natin dyan? Anyone? Dalawa po. Dalawa. This is 2 triangles, 1 and 2. What about a hexagon? How many number of how many triangles mayroon siya? 4 po. Okay, so kasi mayroon siyang 3 what? 3 number of Gonals. yes, so 1, 2, and 1, 2, 3, and 4. Okay? So, dapat alam nyo, dapat unahin nyo munang mag-identify ng diagonals. Kung paano yung, yun nga sinabi ko. You have to know how to identify the diagonals in particular figure or polygon. Okay? Do you have any clarification about concave and convex? Do you have any question? Wala naman po. None po. Okay, none so far. So for your first activity, so yan, ang gagawin nyo dyan, name the polygon, then classify whether it is convex or non-convex. For example, item number 1, anong pangalan ng polygon na yan? Square. Square. Yes. So it could be trapezoid and convex or non-convex. Convex. Yes, that is convex. What about number 2? Item number 2. Non-convex. Yeah. Name of polygon. Ilang side mayroon yan? Ilang sides? Anyone? Oh, tama na, non-convex. So, anong pangalan naman yan? Pentagon. Are you sure that is pentagon? Heptagon. Yes. Ano, hep or ok? Hep. Yes, that is heptagon. Ilang sides ba mayroon ang heptagon? 7. Okay, so convex or non-convex? Nasagutan na yung kanina. Non-convex po. All right. So the rest of the item, no, sa inyo na siya, but at least mayroon na kayong idea. Okay? Okay po. Ano po ulit yun, sir? Ano yung tinatanong mo na? The rest, number 3 and 3 to 5, sa inyo na yon. Kayo na yung sasagot. Number 1 and 2 ay naibigay na, no, naibigay na yung sagot ng dito. So the rest of the number ay sa inyo na. Okay ba yun? Okay po. All right. So another activity is you're going to draw the following convex polygon. Draw all the possible diagonals from one vertex of the polygon to partition
the polygon into least possible number of triangles. So, i-draw nyo siya, heptagon. For example, ano ba yung figure ng heptagon? Then you are going to identify the possible diagonals. So let us try to answer yung number 5 para meron kayong idea. Let's say, number of sides. Ilan ba yung number of sides ng heptagon? 7. Okay, that is 7. So kung mayroon kayong kung mayroon kayong 7 na number of sides, number of diagonals naman, ilan ano siya? Ilan? Okay, that is, sinong gustong sumagot? That is, ilan? Nandiyan ba si, tawag ako ng isa? Ha? 14. Yeah, ang dami naman. 5. Ang pag 14 ang diagonals, ang dami, no? Ba't ang 14? Mag-try to, kung gusto niyo mag-draw kayo ng heptagon, tapos check niyo yung number of diagonals. Ilan? Mayroon lang Yung octagon po ba? heptagon. Ilan? Mayroon siyang 4. Diba? And number of triangles ay 7 po. 7. 4 lang. Number of diagonals ng heptagon ay 4. And what about number of triangles? Sir, 5. 5. Okay, very good. Let us try to answer yung octagon. What about in octagon? Number of sides? 8 po. Okay. Pwedeng yung pa-mute. Pa-mute. Octagon. Bainada. Binibili pala nila yung 8. Okay. Okay, so naririnig ako? Naririnig ako? Yes po. Okay, so let us try to answer the item number 6. So, octagon, number of sides, ilan? 8. So, number of diagonals? Number of diagonals? So, that is 5, right? So, pag meron na kayong 5 number of diagonals, number of triangles? Number of triangles? 6 po. Okay, very good. That is 6. Doon sa taas, yung item 1 to 4, yan yung gagawin nyo. Okay? Last one. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay. Number of, nonagon. Number of sides. Number of sides ng nonagon. 9. So, kung mayroon na kayong number of sides, ay 9 number of sides ng nonagon, ilan naman yung number of diagonals? Ilan? Anyone? Sige, pag mayroong mayroong talagang nakasagot, ano bang reward? Mayroon siyang yes, 5 yes clap. Number of diagonals. Mayroon siyang 6, right? So, what about number of triangles? Kung mayroon siyang 6 na diagonals.
7, sir. Okay. Sino yung sumagot nun? Andrea po. Oh, yes. That is 7. Correct. So, ayun lang yung gagawin nyo. So far, no, may idea na kayo kung ano yung, kung paano nyo siya sasagutan. Okay? Okay? Sinulat nyo ba yung mga sagot? Sinulat ba? Sinulat? Oh. O sino nagsulat? Type yes. Sabihin mo ako. Sino yung nagsulat? O, be honest, ha? O, sino nagsulat? Type ako. Wala? Sigurado? Wala. Okay, wala? Okay, so ayun. Ayan. So I hope clear, I hope na-enlighten kayo. I hope masagutan niyo siya ng tama. So the rest naman ay naibigay na, no? So kayo na. Sa inyo na yon kung talagang sasagutan niyo siya. Teacher, medyo nagbabothered ako sa reading to. Visualizing congruent polygon. I know these words, I mean this term somehow new sa inyo. So, pero it is important to define first what is congruent polygons or polygon. So, polygon are congruent if they are the same size and shape. So, kapag same yung size, kapag same yung shape, meaning to say, it's congruent, equal, kumbaga. So, size, all corresponding size are the same length. So, dapat same length. And all corresponding angles have the same measure. So, ayan. Dapat same sila ng the angles have the same measure. So, parang sa grade 6 yun eh. Sabi niya, teacher, ano lang, parang nag-drawing ka tapos gagayahin mo. Sabi nung grade 6. Sabi ko, and yes, and that is true. But you have to make sure na same sila ng size, same sila ng shape, or same sila ng side, and same sila ng angles. So that is, only that ang tawag dyan is congruent polygon. So yung sa module nyo, example dyan is cutouts made of cardboard. So the original one is A, B, and C. Then iti-trace nyo lang or i-draw nyo lang kung ano yung size and shape ng original. Dapat ganun din yung pagka-draw nyo. So for example, A, trace of A, B, trace of B. Same ba siya? Same ba? Hello? Baka, wala, nasaan na sila? Hello? Naririnig? Hello po, sir. Okay. Yes. Tama ba? Okay. So ayan, let us try to answer nung for grade 4 para may idea kayo sa gagawin niyo sa activity. So for example, number 1, this is triangle, right? So Yes po. Anong letter ang possible na same sila ng shape, same sila ng size? Letter? C. Yes, tama. C po. All right. So, what about number 2? C. C. What about number 3? B. B. So, Subantang ko na di ko promise si Tikay Magawa A. yung una kilasa na lumaki ko nung tumusubuti bilang ko gumeste ko nung araw nagimato matruda ko na barako taw nung birthday ni nananaw na sabi sila na Ano pa ngayon to, Mong? nagwala ko to ka mga birthday ni mama ko bali siya sila langon nating to na ato pa no sana pa mga Mong, ano pa ngayon to, Mong? Mong. Pangalan. hello, Baynad. Hello, Ayan.
Excuse me, Bainada. Excuse me. Excuse me. Makanya ka dyan Hindi pa siya. pala nakapaaruan. Hindi, bayaan mo siya. Bainada. Bainada. Kindly mute your microphone. Okay? So mag-5 na tayo, hindi pa tayo natatapos. Okay? So, ayan, draw two congruent figures of the following polygon. So meaning to say, kapag trapezoid, dapat yung i-draw nyo ay equal. Octagon, pentagon, and isosceles triangle. Okay? Clear ba Okay yun? po. Clear Okay. po. Do you have any question? None po. All right. So now let's proceed to hone your creativity cluster. So basically, no, doon sa binigay ni ma'am, doon sa activity nyo is may mga link siya, no, na kailangan yung papakinggan nyo siya. So ayan. So that is musical form. So it is important that you should know about what is form. So form is the organization in music. So the basic form of music that we will learn in the module are the strophic, binary, and ternary. But before we go along, kailangan maintindihan niyo muna yung 3 principle of form. So we have the repetition, the contrast, and the variation. So repetition is the return of musical ideas that we have already heard in the piece of music. So contrast, that's AAA, kumbaga. That is strophic. Contrast is the introduction of new musical ideas into a piece of music. So variation is a kind of repetition in which familiar music returned but with change. So ayan, form and instruction. Form and instruction are used to describe the order of this section o binary form. Phrase 1, phrase 2, and phrase 3, and phrase 4. So mayroon siyang variation. Hindi siya yung isang ano lang, hindi siya isang section lang. So that is pag binary, mayroon siyang variation. So, and ternary as well. Ternary could be A, B, C, meaning kasama yung strophic, binary, and ternary. So, strophic, the musical form having one section only with the same music played or sung in each repeat. Okay. So, AA lang siya. So, that is strophic. So, ayan, pinaka-popular dyan is Amazing Grace. So, parang yung Amazing Grace. So, ayan, popular siya dyan. And another is, all right. So, an example of that is, yun nga, the Amazing Grace. So, that is under strophic. What about binary form? That is nga combination of strophic and etong binary. This form has two contrasting section, which contrast appear by a change in melody, a change in key, or a change in rhythmic patterns. Kaya yan, A and B, combination of strophic and binary. So try to listen the Ilocano folk song, yung Pamulinawin. So doon yung maiintindihan lalo yung binary form. So and ternary form naman, so ternary form or song form is a musical structure divided into 3 sections. Yun nga yung
ABC, or ABA, or ABC, ABC, or ABE. So it could be it is under ternary form. So for your activity dyan, yun, may Amazing Grace. It's already example of strophic. So sa activity nyo, ilalagay nyo kung anong klaseng musical form. Kung binary ba siya, strophic ba siya, or ternary ba siya. So with the help of the link na ibinigay dyan, so your part is to identify, to listen to the song, then identify kung anong klaseng musical form siya. Okay? Okay po. All right. So the first one, no, number 9, which is Amazing Grace. I have told you that already the answer, which is nga strophic siya. Okay? And for another is you have to, of course, read Activity 4, you have to read the following statement carefully. Share your thoughts, meaning thoughts, ideas, opinion by writing in a notepad. When we say thoughts, it's your idea, opinion, yan. So, mayroon naman siyang given question. So, express your idea as you can, as long as it is related to our lesson. Yung iba dito marurunong ng mag-express ng kanilang opinion, ng kanilang idea, ng kanilang thoughts. So it's like an essay form. So pero yung essay kasi is sobrang malayo na siya sa ganitong type of question lang siya. Okay? Okay po. Another activity sa art. This one. Give me an example of elements of design. Ilan ba yung nandoon ng elements of design sa module? 8 po. Okay, mayroong check ko dito sa 8. So, yan, isusulat niyo dyan. For example, number 1, anong siya, elements of design. So, i-read nyo lang yung module ng HONE. Anyway, napaka-informative na ng module na ginawa ni Ma'am Roxanne. So, napaka-informative niya na. So, kailangan nyo lang siyang basahin. And then, principle of design. So, mayroong 6. So, pipili lang kayo among those 6 ng principle of design. Okay? So, example dyan, kung may balance, may movement, may contrast, may emphasis, may unity, and as well as pattern. Nakuha? Opo. Oh, okay. So, hindi siya hindi siya mahirap kasi nandoon na yung pagpipilian nyo. Ang gagawin nyo na lang ay you have to read carefully about the elements of design, the principle of design. And then, okay, so eto, no, this is Observe Your World cluster. Dance to express, not to impress. So, I know, hindi naman lahat tayo ay magagaling sumayaw. Hindi rin tayo lahat ay talented sa pagsasayaw. Kaya, nung to impress. So, but you have to impress everyone. So, ayan. That is PE, under Observe Your World cluster. We have 5 types of dance dyan sa reading nyo. That is ballet, ballroom, contemporary, hip-hop, and jazz. So, ang sa inyo, grade 5, choose a song you want to use and make it 1-minute choreography of the dance given to your grade level. Take a video of it and save it to your drive. So, kung gusto niyong magpasa sa akin through my email, okay lang siya. And then, kung gusto niyong magpasa doon sa Google Classroom na ginawa ni Ma'am Jessa Faith Cura, okay lang siya. Anyway, member na ako doon. So, ang nakita ko ng nagpasa doon ng kanilang module, second quarter module, yung magbibit,
si Tubi at saka si Palyones. So, yung pala yung na-check ko. The rest, hindi ko pa yon nakikita. So, baka mamaya, i-check ko yon. And, magme-message ako kung sino pa yung hindi nakakapagbasa. So, better na gawin nyo siya kung hindi pa kayo nagpapasa. Si Tubi pa lang yung nakita ko at saka si Palyones. So, yung pala yung nag-appear doon sa, sa Drive. So, ayan. Kayo ay sasayaw ng ballroom. Okay, dance. So, teacher, pwede po bang may partner? Yes, pwede. It could be your kapatid or basta any member, no, from your family. For your PE, I mean for your health, yung reading nyo dyan, it's all about health and behavioral risk of alcohol and drug use. So basically, no, kapag if we are into, no, yung kung may kakilala kayo, kung mayroon kayong medyo nalalaman dito, of course, taking drugs, no, taking alcohol, mayroon siyang negative consequences, 'di ba? O taking alcohol, ay ang sakit ng ulo ko kasi nag-inom ako. That's gonna be hangover. Okay, pag nag-take ka ng alcohol while you are driving, o ano yung pwedeng mangyayari dyan? Accident. 'Di ba? So, ganon siya. Ganon ang mga possible consequences. Ngayon, ang gagawin nyo is it has something to do with the connection with your family. So, hindi ko sinasabi na yung family nyo ay nag-ano ng drugs. It's just try to think of, you have to imagine, no? Mag-i-imagine kayo dyan, no? Write the negative consequences of using drugs that may result to your poor family relationship. So, might lang naman. Hindi naman sinabing, might, no? Write the negative using the drugs. I mean, that may result to your poor family relationship. Baka yung iba nagbabothered kung saan nakalagay yung arrow, yung box. So, kung baka daw nasa dito sa may mata, anong mangyayari sa mata, no? It's not about kung saan nakaturo yung arrow. You have to write kung ano yung mga negative consequences, no? Of using or of taking drugs. Ano ba yon, no? Ano ba yung magiging cause nun? Once mayroon kayong kakilala, no? Kung mayroon kayong kakilala or kung mayroon kayong nakita sa Facebook or kung mayroon kayong narinig sa balita, no? Try to reflect. Ano kaya yung magiging negative consequences towards the relationship in the family? Diba? So try to reflect. Kung meron kayong napanood, meron kayong narinig, meron kayong nabasa, then try to reflect on that, on your activity. Nakuha? Nakuha? Opo. Okay, you don't need to think, you don't need to put many answer. Okay? Baka mamaya sobra-sobra na yung answer pero ang sobrang layo nyo. Kung ano yung sa tingin nyo is, okay. Kasi that is opinionated. No? Opinionated siya. Meaning to say, kung ano yung insight nyo, then go ahead. It's your opinion. Yes, Don? Do you have any question? Sir, meron po akong question dito po sa Hone Your Creativity. Okay Kanina po. Okay. Dito po sa may sa may principles of design, pati yung elements of design. Dito po sa may elements of design, lang po, 8 lang po, pero 10 po eh. Meaning to say, mayroon diyang answer na pwedeng maulit. Okay. So, at saka po, sir, sorry. Dito po din po sa principles of design, 6 lang din po. Kaso lang 5 lang po yung nakalagay, 15. So meaning to say, mayroon diyang parehas ang sagot. Okay? Okay po. Okay. And this is my feedback, no? Module, second quarter, module, what is this?
module cluster H and cluster O, very good, no? Ang tataas, no? Ang tataas ng scores nyo, ng points nyo, kasi ako na yung nag-check. So, I am hoping na i-continue nyo lang yon. Okay? Then, I encourage yung mga hindi nagsasagot ng module ng final assessment, at saka yung mga nagpapasa ng walang sagot, make sure na this time, ipasa nyo siya ng complete na may sagot. Okay? Kasi mahirap mag-compute ng grades ng walang sagot. Okay? Kaya that's the reason why bakit ganito lang yung grades ko. Then, bakit hindi bakit before nung normal ang taas ng grades ko, bakit ngayon bumaba ako? So, because nga, we are in this kind of set up. Hindi natin yon masisisi. The best thing that you can do, no, is you have to make sure na may mga sagot yung modules nyo. And kung hindi nyo naiintindihan, magtanong kayo sa teacher, okay, sa respective teacher. Don't hesitate to ask your teachers. Okay, kahit ako nga, kahit yung iba, 11 or 10 ng gabi, nagtatanong pa din, ini-entertain ko. Again, wag nyo nang ipasa yung module nyo ng walang sagot. Okay po ba yon? Okay po, sir. Okay, so do you have any questions? Clarification? None so far? So kung Yes po. Okay, si Andrea nag-raise ng Ay, napindot lang po, sir. Sorry po. Okay na. So since kung wala na kayong question, let us pray. Memorize nyo ba yung prayer natin, yung closing prayer? Sir, may announcement pa daw po si Ma'am Faith. So babalik pa si Ma'am Faith. Ma'am Faith, nandito ka po ba? Hi, sir. Sige po. Okay, so I'm so sorry. So ayan. Sige, sir. Okay. Paki-closing prayer na muna sila. Then, proceed na ako sa announcements sa kanila. Okay, so thank you so much. Nandiyan pala si Ma'am Sige Faith. po. Opo. Okay, so ayan, again, mayroon pa bang tanong para ma-ratify natin? Wala naman po, sir. What about the others? Wala din po ako, sir. What about yung iba? Wala na po, sir. Okay, what about yung iba? Wala na. So, okay, let us pray before tayo maghiwa-hiwalay. So, sino yung nakaka-memorize ng prayer ng pang-closing? Wala? Sir, meron pong naka-assign ngayon sa closing prayer. Sino yung naka-assign today? Sino? Sino yung naka-assign? Wala? O sige, tatawag na lang ako para madali. Sir, si Franco po. Franco, bien. Bien. And unmute your microphone, anak. So, i-share ko na dito yung prayer natin. Bien, are you with us? Bien. Wala po yata siya dito. Mukhang nag-leave na po yun. Okay, sino yung gusto na lang? O, sino yung gustong mag-volunteer? Don. Sige, si Don. Don, memorize mo, anak. Ito, sinishare ko pa siya para umabot tayo ng 5. May klase din ako. Yan, Don. Nakikita mo na, anak? Opo. Okay, so Don, kindly lead our closing prayer for today. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for our work and play. Thank you, Lord, for all the things that we learned today. Amen.
Okay, amen. So thank you so much, no? Parang may nagbago sa inyo, no? Sumasagot na yung iba. So ayan, siguro dahil yan kay Ma'am Faye, no? Dahil yan sa ayan, dahil yan it's because of it's the result yan ng advisor. So napansin ko sa inyo, yung iba sumasagot na. So thank you so much, no? Kay Ma'am Faye, and goodbye. Thank you, sir. Thank you too, sir. Bye-bye. Thank you po, sir. Bye-bye po. So, ayan. So, I know na we are super overtime. Super na over pa. Yes, because supposedly we just end by 4 o'clock, no? Pero, ayun, na-consume tayo until 5. Pero at least all the subjects are now clear, are now discussed, even though it is not well thought because again, we are in a modular basis. So, yung mga things na gusto i-clarify ni teacher para mas mapadali yung answers natin, tsaka mas ma-improve yung answers natin sa modules, ayan, sana may ma-improve po talaga. Ito yung opportunity na ayusin yung ating modules. And then, ayan, kung maririnig natin kay Sir Ariel, ayan, he is very proud and happy kasi there is an improvement nga po, no? From the first quarter, from the second quarter, and now we are now in the third quarter, talaga nakikita yung improvement. Not just some of you, but ngayon masasabi na natin most of you. So please keep on doing it kasi it performance at ibig sabihin kapag we don't know kasi in the next school year baka hindi pa tayo makapag face to face, 'di ba? So at least nagkakaroon na tayo ng improvement. So for our announcement naman, I will share my screen to you and I hope you have enough energy to listen. Ayan. So just wait para ayan. Ayan. Okay. So may nakikita na po sa screens, class? Meron na po. Opo. Very good. So, ayun na, if Yes po, ever, ma'am. ayan, thank you. So, if ever class na may ganito tayong scenario every Friday, no? Or if ever na nami-meet natin yung mga subject teachers, don't hesitate to have a snack or have meron kayong water beside you para still you are whenever you feel thirsty, makakainom kayo. And ayun, kapag nafe-feel nyo nagugutom kayo, it's okay na meron tayong snack besides us para hindi tayo mawalan ng energy. Para at least nafe-feel pa rin ni teacher at nalalaman ni teacher kung naiintindihan ba ninyo yung dinidiscuss ni subject teacher. So, ayan. For our important announcement, ayan. Again, for those transferees na nandito pa rin, out of 24 kanina, we are now 16 na lang. Kung meron pang transferees dito, please submit or scan the following documents that I need. Kasi there are 12 new students, pero dalawa pa lang yung complete na. So, now I am communicating with your parents. So, please respond po as much as possible. Kindly remind them na your Miss Faith Needly, sobrang kailangan na po talaga yung mga requirements ninyo. So, even updates, wala namang
problema yun kung i-update lang ako regarding sa mga documents na yan. Basta I need to know some updates po talaga. So, ayun. Sana after ng session na to, yung mga may kulang pa, baka naman pwede akong i-PM, di ba? Another thing is, ayan, reiteration of module submission. For those students lang naman to na hindi na nasusunod yung mga submission dates because of their personal reason. Okay, so ito yung mga submission dates. So far naman, wala namang ganun or wala namang nakaka-experience nun sa Katleya. Yun din naman sinabi ko nung parents orientation. Pero if ever na hindi, halimbawa nagkataon na ngayong buwan or medyo nahihirapan kayo mag-deal or mag-answer ng modules because some of you ay nasa province, yung iba sa inyo ay may ine-encounter na personal problems or family problems. So kindly cooperate with me so that I know also na kayo yung ito yung list ng students ko na malilate ng pag-submit para ipapaalam ko din sa subject teachers ninyo. Kasi it's always you need to tell me class kung late ba kayo makakapag-submit, on time ba kayo makakapag-submit, ano yung mga kulang yung modules. Lagi yung i-chat si teacher. Kasi mahirap yung nag-a-assume ako na lahat kayo ay kompleto sa modules tapos malalaman ko kung kailan napasahan na ng lahat ng modules. Teacher, kulang pa ako ng ganito. Teacher, ganito, ganyan. Again, hindi ako nagkulang class ng paalala na paki-update ako kung may kulang pa kayong modules. Gagawa natin yan ng paraan. Teacher, nahuhuli po ako sa pag-answer ng modules. Sige anak, it's okay. Pag ito yung dates, i-remind kita, ito yung mga dates natin. It's always about communicating with me. Okay? Naiintindihan po ba, Katleya? Okay, that's good. Yes Oh. po. Oh, okay. Now, next is, ayan. Ayun nga, for those students who submitted their modules late, ayan, grades of students with late submitted modules within the quarter will be viewed on the next quarter. So, hindi porket hindi ka nakapagpasa on this quarter, hindi ka namin bibigyan ng grade na 75 kasi wala naman kaming basis eh. 'Di ba? So, still we have consideration kaya nga dapat mini-message ako kung bakit late nakakapag-submit, ano yung reason, kaya sinasabi ko class na kailangan sabihin yung reason, kailangan nyo akong i-update kung ano nang nangyayari, bakit late tayo nakakapag-submit. Ganun lang naman iyon. Okay? So, next. Ayan. Kindly tell for those na member or officer ng ating EPTA, it is the organization of the officers within our department po hindi siya sa klase. Okay, department. Kung may mga parents tayo na nakapasok sa EPTA, which is yung pangbuong officers ng parents, okay, let them know na meron silang oath taking next week. For example, yung mommy ni Michelle, si Mrs. Ibarientos, okay, nakasama siya sa officers na sa buong elementary, naging officer siya doon. So, please let her know na merong oath taking next week. Wala pang specific date at basta po next week ang target. Okay? Next. Another thing, meron akong ika-clarify sa ating mga I hope hindi ito wala nang set up na mangyayari sa third quarter. Kasi, wait lang Mashod, I will entertain. Wait lang po by nada. So, may iba kasi sa atin
na hindi sinasagutan yung ibang activities kasi alam na nila kasi alam nila or may mindset na i-chat sila to Ma'am? answer the missing activities. Hindi naman po, wait, yes anak, ano po ba yung concern? What is EPTA po? At saka po yung HSPTA? EPTA, yung HSPTA, organization naman po yun sa high school. Ayan po naman yung officers na sa high school. While yung sa EPTA, ayan naman yung sa officers, parents officers ng elementary department. Ayan po yun. Okay? Sige po. Salamat po. Opo. So, ayun nga. So, again, dun nga sa activities na nakakapag-send ng yung mga kulang talaga na activities. Halimbawa, sa isang module, kung lahat ng yon ay wala kang activities, i-reach out ka ni subject teacher. Okay? Kasi as in, parang may pangalan lang yung module. Pero the whole module has no answers, which is i-update namin yun. Pero kung ikaw ay may answer naman at kulang ng isa o dalawang activities, hindi since lagi naman namin kayong ina-update, lagi naman namin kayong sinasabihan na ito yung mga activities na sasagutan, ito yung mga activities na dapat ine-exert ng effort, 'di ba? So, wag tayo mo na may pangalan lang at lahat ng yon ay wala kang activities, doon lang kami magre-rate. Hello? Naririnig niyo po ako, class? Sorry, nawala ng Opo, kasi yung aking Opo. Nag-freeze po kayo, ma'am. po? Nawalan po kasi ng internet yung ginagamit kong Nag-freeze laptop. po kayo, ma'am. Ngayon po, okay naman po yung audio, mga anak. Okay na po. Okay. So far, I'm done with with showing the slides. Buti nagkataon naman na okay na yung sa PowerPoint. Pero ayun nga, again, kaya class, mas maganda sana na kapag nag-a-answer tayo ng modules, paki-complete yung mga dapat i-answer. Okay, that's why nag-e-effort si teacher na may follow-up din tayong session. May follow-up sessions tayo kasi it's a way also na to double check your answers at the same time the activities na ay sasagutan pala to, hindi ko nasagutan. Ayan, buti na lang. Meron kaming ganito para masasagutan ko na, 'di ba? Kaya hindi man required yung follow-up session, pero for me it helps you much better para yung iba nyo ding subjects hindi rin naaapektuhan. Kasi take note yung explore mysteries natin kasi yun lang yung module or yun lang yung cluster na isa lang yung subject. So kung isa man doon yung hindi mo
na masagutan, it's okay. Pero paano yung mga hone your creativity ninyo, yung observe, yung make sense, yung sharpen your life skills, kapag may isa or dalawa kayong hindi nasagutan dun, maapektuhan yung subject na yun. Kasi, for example, sa make sense, yung activity 1, 2, 3 diyan, ayan yung AP. Tapos yung activity 4, ayan yung Filipino. Yung 5 and 6, ayan yung ESP. Kung nagkataon na yung 5 and 6 mo walang sagot sa make sense, kulang yung magiging grade mo sa ESP. Do you get my point, Katleya? Yes po. Yes po. So again, 5 modules lang sinasagutan natin. Tama. 5 modules lang sinasagutan natin. 5 ba? 5 clusters pala. What I mean is 5 clusters yung sinasagutan natin. Okay, pinapaikli na lang yun na dapat ilang subjects yung sinasagutan nyo, pero naging clustered na nga siya. So, wag nating hahayaan na kulang-kulang yung mga sagot natin sa bawat activities. Kasi ako, sobrang nahihinayang ako kapag may mga iba sa inyo na pangalan lang yung nakalagay sa module tapos yung ipapasa na lang. Okay? Nagigets niyo po ba yung point ni teacher? Opo. Okay. So, ayun, natutuwa naman ako na nag-i-improve kayo. Sana tuloy-tuloy lang talaga. Sobrang may tiwala naman ako sa inyo na talaga yung first quarter natin ay adjustment period lang yon. Pero eto nga yung ating hanggang tumatagal na tayo, kailangan nag-i-improve. Hindi dapat tayo nagiging pababa. Dapat pataas yung improvement natin. Do you get my point, Katleya? Yes po. Opo. Again, nandito naman si teacher willing to assist, willing to to guide. Kaya nga sana mag-ask lang kayo as much as possible. Sabi nga ni Teacher Ariel, mag-ask kayo sa teachers, wala naman pong masama. Okay? So, another announcement will be about the Google Classroom. Ang ginagawa ko lang naman sa Google Classroom is meron akong mga announcements doon. So far, sa Module 3 and 4 nyo naman sa Sharpen Your Life Skills, wala naman kayong isasubmit online. Okay, for those na gustong mag-back up ng mga answered modules nila, meron akong nilagay doon na link, tapos mapupunta yun sa folder, tapos doon nyo po pwedeng i-upload yung mga answered modules nyo sa Sharpen Your Life Skills. Okay? So, hindi siya required kung gusto nyo lang naman, kung plano nyo lang naman na i-submit or bigyan ng kopya yung mga ipapasa yung module sa amin sa school. Ganun lang naman yun. Tapos, ayun, the rest of the announcements regarding sa modules na yun, sa modules na 3 and 4, for the colored pages, yung mga ganun, yung mga pages na dapat sinasagutan, pinopost ko po yun sa Google Classroom. Okay? Yes po. Ayan. Maraming salamat at doon na po natatapos ang aking announcement. Okay? So, maraming salamat sa pag-stay until 5:20. Sana ay kahit na medyo parang nangangalay na tayo at parang inaantok, salamat sa pag-stay. Ayan. So, see you next session, which is next Friday. Okay? Ang next natin na prayer doon ay si Julia tsaka si Franco pa din kasi wala sila. Okay? So, goodbye class. Have a great weekend. Okay? Stay healthy and keep safe. Yes, Don, what is your question po? Ma'am,
Yes. Mag-ano po ba tayo next week ng yung sa Follow-up Thursday session. po? Yes po, meron po tayo. Yes. Kasi onti yung mga umattend to, kumbaga onti lang yung naka-attend hanggang dulo eh. So follow up ko yun sa mga hindi naka-attend or kaya mahina yung session. Session, sorry. Internet connection. So kayo kung gusto niyo ulit sumali, wala namang masama doon. It's okay. Thursday po. 2 o'clock po tayo. 2 o'clock po yung start ng Thursday natin.